Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I'm just waiting for one more minute. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും audible ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So let's just wait and let's confirm that I am audible. One moment, friends. Yes. I am audible right now. Fantastic. Good evening, Vijesh. Audio clear ആണോ? Audio എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂ കേട്ടോ. All right. Good evening, my dear friends. Welcome to the CMA US Part 2 Super 50 questions. Okay. Section B ആണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ എ സൂപ്പർ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. സെക്ഷൻ എയുടെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്ന ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്രീ മെന്റർഷിപ്പ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ 5 days ഫ്രീ റിവിഷൻ ക്യാമ്പ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്ലീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഓവർ ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്. So are you all ready? Shall we begin with today's session? If you are ready, please type a yes in the chat box. We are starting in 1 minute time. Ready, friends? All right, let us begin now. Section B, Super 50. Okay, everyone ready? Let me take the material, friends. Section B യുടെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. Perfect. Good evening, Nadira. Good evening, everyone. So ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കാര്യം കൂടി പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ്പേർട്ട് ഗ്യാന്റെ ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്യാന്റെ ആപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ എ ഹെഡിങ് കോൾഡ് ആസ് CMA US Part 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 400-500 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ 50 ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഫ്രീ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറിലോട്ട് പോവാം. സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് 0 ആണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ഗോ ഇൻസൈഡ് ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എൻറ്റയർ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്ഷൻ ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? സോ ആ ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്സസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ ബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡി? ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ കൺഫേം വൺ മോർ തിങ്. All right, so I think we are all ready to start off with. Let us begin with. Okay, friends, section B, Super 50, question number 1. നമുക്ക് ചെയ്യാം. Exactly INC is considering investing in 2 of the following security. താഴെ 3 സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, A, B and C. ഈ 3 സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ അതിന്റെ ബീറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാള് സെക്യൂരിറ്റി എയിൽ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 114 രൂപയാണ് അവിടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എവരിബഡി ക്ലിയർ? അതിന് വരുന്ന ബീറ്റ എത്രയാണ്?
beta is equal to 1. What is the logic of the word beta, friends? Beta means for every 1% change in the security, for every 1% change in the security, for every 1% change in the marketil ഒരു 1% change വരികയാണെങ്കിൽ what is the change happening in the security? അതാണ് എന്തിന്റെ ലോജിക്? അതാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ലോജിക് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദിസ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് 1% ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ബീറ്റ വാല്യൂസ് എത്രയാണ്? 1 minus 1. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the market is changing by 1%, your security is also changing by 1%. Minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? For every 1% change in the market upside, the security is going to fall down by 1. അതാണ് minus 1 ന്റെ അർത്ഥം. Everybody clear with this part? So now here what they are trying to ask you is that which of the two security combination would best limit the risk? So what do I need over here? എനിക്ക് വേണ്ടത് മിനിമം റിസ്ക് ആണ്. Everybody clear? What am I looking for? I am looking for minimum risk. So എനിക്കൊരു മിനിമം റിസ്ക് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം? എന്റെ ബീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ എന്റെ റിസ്ക് അവിടെ എന്തായിട്ടാ മാറുക? എന്റെ റിസ്ക് അവിടെ മിനിമം ആയിട്ടാണ് മാറി വരിക. Is everybody clear with this part? So in order to get minimum risk, my beta should become 0. താഴെ അവർ കൊടുത്ത 4 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. 25% A, 75% C. Let us work it out. 1 ന്റെ ബീറ്റ എത്രയാണ്? A യുടെ ബീറ്റ എത്രയാണ്? 1. 1 into 25% plus 0 into 75%. Do I get the answer over here at 0.25? ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം. 50% B, 50% C. Minus 1 into 0.5 plus 0 into 0.5. You get the answer as minus 0.5. Friends, minus 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കുറവാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല. മാർക്കറ്റ് 1% മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി 0.5% താഴെ വരും. അതൊരു മിനിമം റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്കത് ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൂന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് 50% A, 50% C. So that will be 1 into 0.5 plus minus 1 into 0.5. Here you will get the answer as how much, friends? Here you will get the answer as 0. Everybody clear? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആൻസർ 0 ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ്, അപ്പൊ this is ideally the best option. ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ്? 50% A, 50% B. So that will be sorry, I made a mistake here. This is 50% A, 50% C അല്ലെ? C യുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 0 അല്ലേ വരുന്നത്? C will be 0. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ വരിക? You will get the answer as plus 0.5. You will get the answer as plus 0.5. But the last case ആണ് you will get 1 into 0.5 plus minus 1 into 0.5. You will get the answer as 0. So last one is going to be your best option. So friends, ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? That overall beta, നിങ്ങൾക്ക് overall beta കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ that is nothing but it is going to be your weighted average beta. Is everybody clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right. So question number 1 is over. Can I go to question number 2 now? Okay. Question number 1 is over. Question number 2. Question number 2. Old Time INC is a mature firm. Operating in a very, very stable and stable market. Earnings growth has averaged about 3.2% for the last dozen years. Let me write down over here. Basic data. Friends, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Alright. So point number A, earnings growth has averaged about 3.2%. So earnings growth has averaged about 3.2% for the last dozen years.
just staying in line with inflation. The firm's weighted average cost of capital is how much percentage? 8%. All right, which is much lower than most firms. So WACC ഇതിന്റെ ബാക്കി firms വെച്ച് compare ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്. John Storms has just been hired as Old Times new CEO and wants to turn what he calls a cash cow into a growth company. ഫ്രണ്ട്സ്, ക്യാഷ് കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രോത്ത് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂല, പക്ഷെ ഭാവിയിൽ അത് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാഷ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ growth company. All right, let me continue now. Storm wants to reduce the dividend payout and use the resultant retained earnings to fund the firm's expansion. So friends, avade endha vendadu, he want to retain more money. Friends, one rule എപ്പോഴും മൈൻഡ് വെക്കണം, ഏതെങ്കിലും കമ്പനി റിട്ടൻഷൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് അവിടെ എന്തായാലും കൂടിയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Higher will be the growth. Is everybody clear with this part now? Okay, now let me go to the next part. Let's read through it. Old time historical beta is 0.6. So beta എത്ര വരുന്നത്? 0.6 ആണ് വരുന്നത്. With the CEO changes, what is most likely to happen to the old beta and the required return on investment in its shares? സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പുതിയ ആള് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അവിടെ ഗ്രോത്ത് കൂടാൻ പോവാണ്. ഗ്രോത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇഫ് ജി ഇൻക്രീസസ്, ഗ്രോത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. സോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ബീറ്റ ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ റൈസ് ആൻഡ് ദ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ വിൽ ഓൾസോ റൈസ്. കാരണം റിസ്ക് കൂടും. ഇന്നത്തെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ബീറ്റയും കൂടി വരും, അതേപോലെ അതിന്റെ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺസും കൂടി വന്നിരിക്കും. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. Yes, friends. എല്ലാവരും clear ആണല്ലോ? Fantastic. So once you are clear with this, let me go to the third part. Question number 3. Are you all ready? Okay. Which one of the following would have the least impact on the firm's beta value? So friends, beta value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Beta is a risk in comparison to the market. അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബീറ്റ എന്ന് പറയാം. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് which of the following would have the least impact on the firm's beta value? Industry characteristics. Friends, industry change വന്നാൽ ബീറ്റ will change. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇറാന്റെ വാറൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസിന്റെ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുമല്ലോ. അത് ബാധിക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വീഴും. അത് വീഴുമ്പോൾ ബീറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ? ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ EPS $5 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനി $3 പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, $2 റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഒരു സാധനം ബീറ്റയ്ക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. കാരണം പേ ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് വലുതായിട്ട് അവിടെ എന്താവൂല, മാറി വരൂല. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ഓവർ ഹിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? ദിസ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് വാട്ട് ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ബീറ്റാസ് firm's beta value. Operating leverage ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? What is the formula for operating leverage? It is going to be contribution divided by EBIT. Okay, so അതിന് നടുവിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴാ വരിക? ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. ഡെപ്റ്റിന്റെ ബീറ്റ 0 ആണ്. സോ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് മാറുകയുള്ളൂ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് മാറിയാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഈ ബീറ്റ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി വരുള്ളൂ, സീറോ ആയിട്ട് മാറി വരുള്ളൂ. Everybody clear with this part now, friends? So what is the right answer over here? Payout ratio is, one part which does not affect the beta. Friends, ഓരോ ആൻസർ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Just for me to be sure that you are all understanding the concept very, very well. Are you clear with question number 3, friends? Can I go to question number 4? All right, I am going to question number 4 now. All right, question number 4. Let us do it. Using the capital asset pricing model, an analyst has calculated an expected risk adjusted return of how much percentage? 17% for a common stock. So, ഒരു കമ്പനിയുടെ CAPM റിട്ടേൺ എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 17%. Or the formula is RF plus beta into RM minus RF. All right. The company's stock has a beta of 2. ഇത് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. And the overall expected market return for equities എത്രയാണ്? 10% ആണ്. Minus RF. RF is equal to how much percentage? 3%. So let us work out, friends. 2 into 7 is 14. 14 plus 3 is 17%. Correct ആയിട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ correct ആയിട്ട് tally ആവുന്നുണ്ട്. Everybody clear with this part? The risk-free rate is 3%. All else being equal, the expected risk-adjusted return for the company's stock would increase if all else being equal, the risk-adjusted return would increase if the beta of the company decreases. Friends, beta കുറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറൂലേ? സോ ഇത് ആൻസർ തെറ്റാണ്. വോളറ്റിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ഡിക്രീസസ്. വോളറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ബീറ്റ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വേറെ വോളറ്റിലിറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതും എന്താവൂല, പ്രൈസിനെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യൂല. ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? RF റിട്ടേൺ ഡിക്രീസസ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇപ്പൊ RF എത്രയാണ്? 3% അല്ലേ? ഇത് 2% ആവുകയാണെങ്കിൽ 2% plus 2 into 10% minus 2%. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 10 minus 2 എത്രയാണ്? 8 ആണ്. 8 into 2 16. 16 plus 2 എത്രയാ? 18%. So if RF decreases, return will increase. Is everybody clear with this part now, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right. Can I go to the next part now? Fantastic. Question 4 is over. Let me go to question number 5. Question number 5. Using the CAPM model, determine the expected market risk premium. Friends, ഈ market risk premium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by the word market risk premium? Market risk premium means RM minus RF. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം. Alright, now let us see. ഡേറ്റ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ബീറ്റ is 1.4. പിന്നെ RF എത്രയാണ്? 3%. Am I right? പിന്നെ expected return investment on A എത്രയാണ്? 7.4 ആണ്. So 7.4 is equal to 3% plus 1.4 into RM minus 3%. ശരിയല്ലേ? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോൾവ് ചെയ്തൊരു ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can find out the RM minus RF. Everybody clear? So ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. What will be the number that you will get over here? 10.4% is equal to 1.4 into RM minus 3%. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ what will you do? 10.4 divided by 1.4. 7.42 അല്ലേ വരിക? Yes, is equal to
Rm minus 3%. Therefore, Rm will be equal to 7.42 plus 3%. That is equal to how much, friends? That is equal to 10.42%. Therefore, Rm minus Rf will be equal to 10.42 minus 3. That is nothing but 7.42%. Answer on the check cheyidalo. This is the answer. Hold on. I think I have made a small mistake. 7.43 is what I got. But the correct answer is 3.14. Let's check. I have made a small mistake on the check here. Give me a minute. 7.4 is equal to. Friends, so sorry. I made a mistake. And that's minus plus. So this will actually become how much? 4.4 is equal to 1.4 into Rm minus 3. So 4.4 divided by 1.4 will be how much? It will be 3.14% is equal to Rm minus Rf. So Rm will be equal to 3.14 plus 3, that is 6.14%. Therefore, the answer in the end would be 6.14% minus 3, which is equal to 3.14%. Is everybody clear with this part? ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലീസ് സ്ക്രിബിൾ ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓർ സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ. ടേക്ക് എ മിനിറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. Good evening, Fida. Elarum clear alle? Can I go to the next part now? Okay. So we are done with question number 5 also. Let us go to question number 6. Question number 6. Okay. Colburn INC utilizes the effective interest rate method in amortizing premium or discount on its bond issues. If the amortized balance of Colburn's outstanding debt issue with a par value of 1 lakh. So let us do one thing. ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ്? എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? IRR മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ. IRR is nothing but it is the rate at which your NPV actually becomes 0. All right. So if the amortized balance of the Colburn's outstanding debt issued with a par value $1 lakh ആണ്. Par value $1 lakh ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 1,03,630 ആണ്. Amortized value today. One moment, friends. I hope everything is clear. Yes. I'll just write down again. Something went wrong, friends. Amortized value today is equal to 1,03,630. Am I right? $630 ആണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. All right. Next part. And the interest rate on the issue date is how much percentage? 8%. Interest rate is equal to 8%. Okay. So ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ what interest expense will it report for the first semi-annual interest? Friends, what do you mean by the word semi-annual? ഒരു കൊല്ലത്തിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പകുതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സെമി ആനുവൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി $1,03,630 into 8% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കൊല്ലത്തോട്ട്. സെമി ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ദിസ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. Do I get the answer as $4145.2, friends? Answer check ചെയ്താലോ? Yes, that is the right answer. Is everybody clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. Then we will go to the next question.
All right. Everybody clear? Yes. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. Let us go to the next question now. Okay. Question number 7. iWidget Corporation issued convertible bonds with a par value of $1,000. Basic data. എന്തൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണോ കാണുന്നത് ഒരു വട്ടെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ബേസിക് ഡേറ്റ. കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് എ പാർ വാല്യൂ ഓഫ് $1,000. Par value $1,000. Corporation stock is selling at $38 per share. Share price $38 per share. Par value of the bond എത്രയാണ്? ഇത് per bond ആണ്. മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു? Per share ആണ് മറ്റേത് വരുന്നത്. Everybody clear with this part? Next. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? And the current market price of the convertible bond is $1050. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അതിന്റെ കൺവേർഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? $1050 ആണ്. If the conversion ratio is 25, conversion ratio is 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 25:1 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 25:1. If that is the conversion ratio, what will be the conversion price ആണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബോണ്ടിന്റെ പാർ വാല്യൂ 1000 ആണ്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ടിന്റെ വില $1,000 ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഇക്വിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 25 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ പാർ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1000. If I convert, it will be in the ratio of 25:1. So അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 അടിച്ചാൽ do I get the answer as $40 per share? That will be your conversion price. Answer check ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. A should be the answer. Yes, A is the answer over here, friends. Is everybody clear with this part now? If you are clear, please type a yes in the chat box. ഒരു y മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. It's just for my satisfaction, friends. എല്ലാം എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ പേസ് കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ? Are you understanding everything, friends? Comfortable ആണെങ്കിലും കൂടി ഒന്ന് yes ചെയ്തു കേട്ടോ. Okay, great. Thank you so much, Nadira. Thank you, Souparnika. Yes. Can I go to the next question now? All right. Question number 8. ഇവിടെ അറിയാതെ 7 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. It's a mistake. If the interest rate on the bond increases. Question 8. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Interest rate on bond increases due to inflation. What will happen? Friends, normally interest rate കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ ദേർ ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടി വരിക. ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് അവിടെ വീഴുക ചെയ്യുക. അതാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുക. ബിക്കോസ് whenever investor expectation goes up, the price will by default fall down. Everybody clear with this part? So they are telling required return on the common stock will decrease. No, it will increase. Price of the bond will increase. Allah, it will decrease. Price of the stock will fall. That is the right answer. If the discount factor goes up, the price will fall down. Is everybody clear with this part now? If we are clear, please type a yes in the chat box. Yes, friends. Can I go to the next question now? Question number 8. Which of the following scenarios would encourage a company to use short-term loans to retire 10-year bonds that have 5 years until maturity? Which scenario? So they are looking for, I'll put question number 9. Which
സിനാരിയോ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിൽ എൻകറേജ് ദ കമ്പനി ടു യൂസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ടു റീപേ ലോങ് ടേം ലോൺ. പൊതുവെ ആൾക്കാർ ലോങ് ടേം ലോൺ എടുത്ത് ഷോർട്ട് ടേം റീപേ ചെയ്യലാണ് ചെയ്യാറ്. ഇവിടെ അവർ എന്ത് പറയുന്നു? ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഇസ് യൂസ് ടു റീപേ ലോങ് ടേം. ഓക്കെ, അസ്യൂമിംഗ് ദ ബോണ്ട് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ കോൾ പ്രൊവിഷൻ. കോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ബോണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കോൾ പ്രൊവിഷൻ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹാവ് ഡിക്ലൈൻഡ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവർ എന്താ പറയുന്നത്? there are two rates, long term rates, അതേപോലെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് ടേം റേറ്റ്സ്. ഷോർട്ട് ടേം റേറ്റ്സ് വീഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഴും, കേറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറും. ലോങ് ടേം റേറ്റ്സ് വീഴാണെങ്കിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഴുള്ളൂ, കേറാണെങ്കിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവുള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഹാവ് ഡിക്ലൈൻഡ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയ വീഴ്ച മാത്രമേ എന്തിൽ വരുള്ളൂ? ലോങ് ടേമിൽ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിലോ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എടുത്തിട്ട് ലോങ് ടേം ലോൺ റീപേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? If the interest rates are declining, it is always better to take a short-term loan and repay a long-term loan. Everybody clear with this part? If you are clear, please type a yes in the chat box. Okay, can I go to the next part now? Question number 10. Sorry, question number 9. For zero coupon bonds, each will pay 1,000 at maturity. So, എത്ര bonds അവിടെ ഉള്ളത്? 4 bonds ഉണ്ട്. So, I'll write particulars. Bond 1, bond 2, bond 3, bond 4. All right. Sure. Let's continue. So you are having 4 bonds right now. Each bond is going to pay how much money on maturity? On maturity, each of the bond will pay $1,000. Am I right? Okay. 1,000. Okay. Nadira, not clear? ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണോ? Previous question. 1 minute. Nadira, let me explain once again. So, പൊതുവെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം ബോണ്ട്സ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2021, 23, 25 ആണ് ഇതിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോസ് വന്ന റേറ്റ് ഒരു 15% ആണ്, ഇവിടെ 12 ആയി, ഇവിടെ 10 ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോണ്ട് 2026 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിട്ട് മാറും? ചിലപ്പോൾ 9% ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? ഷോർട്ട് ടേം ബോണ്ട്സ് വീഴുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2026 ഈ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ റേറ്റ് 9 ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ബോണ്ട്സ് പെട്ടെന്ന് വീഴും, പെട്ടെന്ന് കയറും. ഓൾറെഡി ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ 2026 സോറി 2025 10% ഉള്ള ഒരു ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ 2026 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ചിലപ്പോൾ അതൊരു 7% ആയിട്ട് മാറും. സോ there will be a higher fall. In what? You will have a higher fall in a short term bonds. ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയ നാദിര? ഓക്കെ, ലോങ് ടേമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ പോയാൽ എത്ര കിട്ടും? 7 കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോങ് ടേം സെൽ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടൂലേ? നാദിര, ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണേ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നാദിര. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാതെ വന്നപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതൊന്നും കൂടി explain ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Thank you so much. Can I go to the next part now? Okay. So, maturity value എത്ര പറഞ്ഞത്? 1,000. Everybody clear so far? The bonds mature in either 10 years or 20 years.
life. 10 year, 10 year, 20 year, 20 year. All right. And the price today is either 300 or 500. Today's price is 300, 300, 500, 500. Everybody clear with this part? Now, the bond will have largest yield to maturity is the bond that has $300 price and matures in largest yield to maturity. Yield to maturity. YTM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ബോണ്ടിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറും കൂടിയാണ്. Or I can say this is the IRR. So ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ ന്യൂമറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഷെൽ വി ട്രൈ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏത് ബോണ്ടിനാണ് ഹയസ്റ്റ് yield to maturity വരിക എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് $300 പ്രൈസ് മെച്ചുറിംഗ് ഇൻ 10 years ആണോ, $500 പ്രൈസ് മെച്ചുറിംഗ് ഇൻ 20 years ആണോ, 500 in 10 year ആണോ, 300 in 20 years ആണോ? 4 സിറ്റുവേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എന്തായാലും സെപ്റ്റംബറിൽ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയല്ലേ, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. Just a moment, friends. Just wait for 1 minute. The Excel is opening. Yes. You. All right. അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ജസ്റ്റ് put some numbers and I will show you. നമുക്ക് 4 സിനാരിയോ എവിടെ വരുന്നേ? 4 സിനാരിയോ എടുത്ത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് വിട്ട് കൂട്ടട്ടെ. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു PV ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇയർ, എന്താ വരിക? ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ, ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് നമ്പർ 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ $1000 ആണ്. ഇന്നത്തെ വില എത്രയാണ്? 300 ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 1, നമുക്ക് ലൈഫ് 10 കൊല്ലല്ലേ പറഞ്ഞത്, 10 years ലൈഫും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇൻ സം കേസസ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ലൈഫ് ഓഫ് 20 years ഓൾസോ. സോ ഇയർ 1 to 10 എടുക്കട്ടെ ആദ്യം. ടെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1 to 10. ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ 10ാമത്തെ കൊല്ലം ഈ ബോണ്ടിന് വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ 1000 ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് us say ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് 10%. നമുക്കിത് മാറ്റാട്ടോ. പിന്നെ ഐ ചേഞ്ച് ദിസ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോർമുല? 1 divided by 1 plus ഇവിടെ എന്താണോ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് that raised to 1 minute 1 plus 10% whole power 10. കാരണം 10 കൊല്ലത്തോടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ PV ഫാക്ടർ എത്രയാ വരിക? ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി 0.3855. സോ 1000 into 0.3855 ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓവർ ഹിയർ ആസ് 385.54. എവരിബഡി ക്ലിയർ? ഓക്കെ. എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട പ്രൈസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് പറഞ്ഞ yield to maturity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ IRR ആണ്. അപ്പം ഇയർ 0ൽ ഈ ബോണ്ടിന്റെ വില 300 ആണ്. 300 ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ 1. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? 300 into 1 അടിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ആസ് 300. സോ നിങ്ങളുടെ NPV എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ? your NPV is 85. അപ്പൊ 85 ആവുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ yield to maturity. ഈ സാധനം 0 ആവണം. അപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? നിങ്ങളുടെ YTM കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ 11% ഹിയർ. 12, 14 അല്ല 13, മേ ബി 12, 12.5, 12.7, 12.8. ഒരു ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ IRR എന്താ? 13% ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് 1ന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ബോണ്ട് 1. നമുക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ബോണ്ട് എടുക്കാം. വിച്ച് ഇസ് സെക്കൻഡ് ബോണ്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് ബോണ്ട് നമ്പർ 2. താഴെ എഴുതിക്കോട്ടെ.
So what is happening in bond 2? Everyone tell me. Bond 2-ൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെച്യൂരിറ്റി $1000 ആണ്, ലൈഫ് 10 കൊല്ലമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാ വരിക? 500 വരിക. ഇതൊന്ന് മാറ്റട്ടെ. Will be 500, again 300, and here it will be 500. So ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇയർ 0-ൽ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 500 ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കാം, 500 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10 വരാം, 5% ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി 7.5, 7.3%. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു 7.1% അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 7.2% ആണ് നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് IRR വരുന്നത്. സോ നൗ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മീ. നമ്മുടെ YTM ആദ്യത്തെ ബോണ്ടിന് എത്ര കിട്ടിയത്? 13 അല്ലേ കിട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ വന്ന ബോണ്ടിന് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 7 ആ കിട്ടിയത്. ആർക്കാ കൂടുതൽ കിട്ടിയത്? ബോണ്ട് 1-നാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം, ബോണ്ട് 3 and 4 കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. I'll put it here. This is bond number 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബോണ്ട് 3. ബോണ്ട് 3ക്ക് വരുന്ന ലൈഫ് എത്രയാ? 20 years അല്ലേ? അതല്ലേ ബോണ്ട് 3-ൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. Am I right? So 20 years വരുമ്പോൾ PV ഫാക്ടർ മാറും. raised to 10 അല്ല, raised to 20 ആയിട്ട് മാറും. Correct? ആ സമയത്ത് ഇതേ 300 കിട്ടണമെങ്കിൽ I think I'll have 11, 8, 5, 6, 5.5, 5.3, 5, no, 6, 6.1, 6.2, 6% ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബോണ്ട് 3ക്ക് വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ YTM ബോണ്ട് 1-ന്റെ YTM എത്രയാണ്? 13 ആണ്. ബോണ്ട് 2ക്ക് വരുന്ന YTM എത്രയാണ്? 7 ആണ്. ബോണ്ട് 3ക്ക് വരുന്ന എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് 4 കൂടി നോക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോപ്പർ കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ. ബോണ്ട് 4 വില എത്രയാണ്? 500 ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇനി നോക്കാം. Let's try 7. Let us get 3, 4, 3.5. 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 3.4 ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 3.6, 3.55. 3.5 to 4% ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബോണ്ട് 1-ന് വന്ന് എത്രയാ? 13 വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 10 കൊല്ലം $300. ബോണ്ട് 2 7, ബോണ്ട് 3 6, ബോണ്ട് 4ക്ക് എത്ര വന്നേ? 4 ആ വന്നേ. അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഇസ് ദ ബോണ്ട് ഹാവിംഗ് ദ ലാർജസ്റ്റ് yield to maturity? ആർക്കാണ് ലാർജസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ബോണ്ട് 1-നാണ്. $300 matures in 10 years. So friends, practically നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9-ന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ സ്ഥിരം എന്റെ വാല്യുവേഷൻ അസൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയത്. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. All right, friends. Can I go to question number 10 now? Fantastic. Let us go to question number 10. Question number 10. Thank you, Mijlad. Let's go to question number 10 now. So, Dorsey Manufacturing plans to issue mortgage bonds subject to an indenture. Which of the following restrictions or requirements are likely to be contained in the indenture? Okay. So, friends, indenture is a legal question. Plans to issue mortgage bonds. So, first question, what do you mean by the word mortgage bonds? അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊരു കമ്പനിയാണ്, ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഓർ ഐ ക്യാൻ കോൾ ഹിം ആസ് എ ബോണ്ട് ഹോൾഡർ. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കമ്പനിയിലോട്ട് ഒരു $100,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ്സ് ഇഷ്യൂയിങ് എ ബോണ്ട്. കമ്പനി ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കീപ് എ മോർട്ട്ഗേജ്. മോർട്ട്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇയാളോട് പറയാണ്, നീ നമുക്ക് $100,000 തരൂ, നാളെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ വീട് വെക്കാം. ബേസിക്കലി ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കൂലേ, ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കൂലേ, അതേപോലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മോർട്ട്ഗേജ് ബോണ്ട്സ്. സോ നൗ ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഓവർ ഹിയർ
This is planning to issue a mortgage bond subject to indenture. Which of the following restrictions or requirements are likely to be contained in the indenture? So indenture ideally എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. So friends, receiving the trustees permission, ഇവിടെ ആരാ ട്രസ്റ്റി? ഈ പറഞ്ഞ ആളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളെയും കൂടി നടുവിൽ വെക്കും. Receiving the trustees permission prior to selling the property. Yes, ഇവരറിയാതെ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല, ശരിയല്ലേ? മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ. യെസ്, പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം, വെറുതെ മോശമാക്കിയാൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടൂല. ഇൻഷുറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അറ്റ് സർട്ടൻ മിനിമം ലെവൽസ്, എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് പ്ലെജ് ക്ലോസ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കുള്ള വില ബാങ്ക് വേറെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐഡിയലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയാസും അതിൽ വെക്കണം. That is 1, 2, 3 and 4. Are you all clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right, friends. Can I go to the next question now? So question number 10 is done. Now let us do question number 11. All of the following may reduce the coupon rate on a bond. No come. So we are doing question number 11. Coupon rate. ഒരു ബോണ്ടിന്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് 10% ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. All of the following may reduce the coupon rate. അപ്പൊ ഈ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എല്ലാ കേസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എക്സെപ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ കൂപ്പൺ റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവൂല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. Let us read and see. Changing the rating from AA to AAA. Friends, ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്. ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് AA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗുഡ് ബോണ്ട് ആണ്. പക്ഷേ AAA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സലന്റ് ബോണ്ട്. സോ ബോണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി നന്നാവുമ്പം അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് നന്നായി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് വരും? കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി നൈസ് പാർട്ടി ഹു വിൽ റീപേ ദ മണി. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും? കൂപ്പൺ റേറ്റ് കുറയും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് കൺവേർഷൻ ഓപ്ഷൻ. What do you mean by the word conversion option, friends? Conversion option എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് ബോണ്ട് ആണ്, 10% കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഉള്ള ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10% കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് വരും? There will be a fall in the price. Everybody clear? അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? കൺവേർഷൻ ഓപ്ഷൻ വന്നാലും കൂപ്പൺ റേറ്റ് കുറയും. പിന്നെ കോൾ പ്രൊവിഷൻ. ഈ കോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ ലോജിക് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ദിസ് മീൻസ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ദ പവർ ടു റീകോൾ ദ ബോണ്ട് whenever necessary. കമ്പനിക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ടിനെ റീകോൾ ചെയ്യാം. അപ്പം കമ്പനിക്ക് ബോണ്ട് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കോൾ പ്രൊവിഷൻ. സോ ഇത് വരുമ്പം കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് കൂടൂലേ? ഈശ്വര, എനിക്ക് ഇന്ന് 10 കിട്ടി, നാളെ തിരിച്ചെടുത്താൽ 10 മൊത്തം പോകൂലേ? അപ്പൊ റിസ്ക് കൂടുമ്പം അവർ എന്താ ചെയ്യാ? അവർ പറയും എനിക്ക് 10% കിട്ടിയാൽ പോരാ, എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 12% കിട്ടണം. സോ കോൾ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കമ്പനിയുടെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് അവിടെ കൂടി വരും. Are you all clear with this concept now, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. Fantastic. So question number 11 is done. Let us go to question number 12. Okay. The best reason
corporations issue euro bond rather than domestic bond. Friends, മാർക്കറ്റിൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺസും ഉണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് യൂറോ ബോൺസ്, അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ യൂറോ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബേസിക്കലി വേറൊരു കൺട്രിയിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ റെഗുലേഷൻസ് വലുതായിട്ടില്ല. കാരണം യു എസിലുള്ള ബോണ്ട് അല്ലല്ലോ, പുറത്തുള്ള ബോണ്ട് അല്ലേ. ഡൊമസ്റ്റിക് ബോണ്ട് എന്താണ്, യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഹൈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു എസിൽ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, അവർ ഇങ്ങനത്തെ യൂറോ ബോൺസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ദീസ് ബോൺസ് ആർ നോർമലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ. അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, ഒരു ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? So because of less regulation, it will be having less government. Everybody clear with this part now, friends? If you are clear, please type a thumbs up അല്ലെങ്കിൽ smiley എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാ മതി. Yes, മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇട്ടാ മതി. I think smileys are much easier. Then you can put a smiley just the way I have put one now. Okay, so clear ആണല്ലോ. യൂറോ ബോൺസിന് എന്തില്ല, proper regulation illa. Everybody clear with this part? Okay. Let me go to the next question now. Question number 13. The best advantage of a zero coupon bond to the issuer is that zero coupon bond. Friends, what is the meaning of the word zero coupon bond? ഈ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ലൈഫ് 10 years ആണെങ്കിൽ ഇയർ 1 to 10 ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, കൂപ്പൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ, ഈ ബോണ്ടിന്റെ മുകളിൽ കൂപ്പൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഓൺലി റിഡംഷൻ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബോൺസിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി റിഡംഷൻ വാല്യൂ. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ റിഡംഷൻ വാല്യൂ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ interest can be amortized annually, but it is a non-cash outlay. നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ വരുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് amortizing annually? അതിന്റെ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ? amortization എന്താ പറയാ, ആനുവലി കേസ് നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു ന്യൂമറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സംഭവമാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ഒന്ന് യെസ് എന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് amortization കാണിച്ചു തരണോ? I'll wait for 5 seconds. You give me a reply. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. We don't need to waste time. Vijesh, you want me to show you amortization? I will show you amortization. Okay. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് amortization. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സിലബസ്. നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് കുറെ US ബേസ്ഡ് കമ്പനീസിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈഫ് 3 years ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ബോണ്ടിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു $100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 100 വേണ്ട, വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് 100,000. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ പ്രോപ്പർ നമ്പർ. $100,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് 3 years. കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്രയാ വരിക? കൂപ്പൺ റേറ്റ് വിൽ ബി 0. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ ബോണ്ടിന് വരുന്ന YTM ഒരു 10% ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട്. സോ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്തുണ്ടോ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ വിലയാണ് എന്തായിട്ട് വരിക, വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇയർ cash flow, discount factor, discounted cash flow. So ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയർ 3 ആണ് നേരെ വരിക. ഇയർ 3 your cash flow will be $1 lakh. Discounting factor is 10%. So 0.751. So കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ it will be 7,75,132 ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്, ഇന്നത്തെ ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. $75,132. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ amortization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇയർ 1 നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 75,132 വെച്ചിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 10% അല്ലേ വരിക. അപ്പൊ ഇത് ഇൻടു 10% അടിച്ചാൽ ഇറ്റ് ബി 7513.2 വരും. കറക്റ്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും റീപേയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു റീപേയ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്. ശരിയല്ലേ? സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്ലസ് 10%? Do you get the answer as 82,645? Year 2. 82,645. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വരിക? 10% വരിക. $8264.5 ആണ് വരിക. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റീപേയ്മെന്റ് ഇല്ല. സോ യുവർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വിൽ ബിക്കം 90,909. ഇയർ 3യിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 90,909 ആണ് വരിക. ഓക്കെ. അതിന്റെ മുകളിൽ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക? $9091 ആണ് വരിക. സോ ദിസ് പ്ലസ് $9091 അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റീപേയ്മെന്റ് അഗൈൻ 0 ആണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിട്ട് മാറി? $1 lakh ആയിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു $1 lakh തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ നിങ്ങളുടെ ബുക്സിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 75,132 മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ബോണ്ട് വാല്യൂ എത്ര വരിക? ബോണ്ട് വാല്യൂ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് 75,132 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാങ്കിൽ എത്ര വരും? പക്ഷേ $1 lakh വരും. ബാക്കി എമൗണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലെജറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ചെയ്യുക. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റിലാണ് വരിക. ദ ഡിഫറൻസ് ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 24,868 or something like that. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതാണ് വരിക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബോണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക? ഈ പറഞ്ഞ $1 lakh കൊണ്ടുവരിക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡും അമോർട്ടൈസേഷനും ഇതിനാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? Can I go to the next question now, friends? Please type a yes or put any smiley in the chat box just like Mijlad has done. ഇഷ്ടമുള്ള സ്മൈലി ഇട്ടോ. ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ക്ലാസ് ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരും കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാസ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Can I go to the next question now? Ready? Question number 14. On July 1, the block company issued $2 lakh. $2 lakh of 10% 10-year bond. അപ്പൊ $2 lakh എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ടിന്റെ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് $2 lakh. Everybody clear with this part? Okay. $2 lakh of 10%. അപ്പൊ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? കൂപ്പൺ റേറ്റ് will be 10%. 10-year bond for 2,27,180. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 2,27,180 ആണ് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. When the market rate of interest was 8%. അപ്പൊ YTM ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 8%ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. Everybody clear with this part? Now, interest is payable each year on January 1 and July 1. Interest is paid half yearly. Everybody clear with this part? Assuming that effective interest rate method. So friends, ipo window endha parayunnathu? Effective interest rate method is used. What amount of interest expense should the block accrue on December 31st of the current year? അപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2,27,180 ആണ്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര പെർസെന്റേജാ വരിക? 4% വരുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന്റെ പകുതി. So what is 227,180 into 4%? $9087. That is the right answer. Is everybody clear with this part now, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box.
Yes, വേണ്ട, just put a smiley. Put whatever smiley you like. Fantastic thing. All right, fantastic. Vijish, Nadira, fantastic smileys. Let's go to the next question now. Question number 15. Which of the following statements is concerning bond rating agencies are correct? ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സംഭവം മനസ്സിലാക്കാം. നോട്ട് ഓൺലി ബോണ്ട് റേറ്റിംഗ്, ഇൻ റിയാലിറ്റി അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് സച്ചു. So for example, let us take an example. Mijlat. Assume this is Mijlat. Mijlat ഒരു ബാങ്കിലോട്ട് പോവാണ്. Let us say State Bank of India. ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിജിലാദ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അതേ ബാങ്കിൽ വന്ന വേറൊരാളാണ്. Let us assume രണ്ടാമത്തെ വന്ന ഒരാളാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഓക്കെ, മിജിലാദ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഒരു $100,000 ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് 100,000 rupees ആണെങ്കിൽ, അതേ 100,000 ലോൺ ആണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ മിജിലാദ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദുൽഖർ സൽമാൻ? രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇയാൾ കിട്ടുന്ന റേറ്റ് 8 ആണെങ്കിൽ മിജിലാദ് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ 12 ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. അവർ മിജിലാദിന് AA കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ത് കൊടുക്കും? AAA കൊടുക്കും. സോ ബേസിക്കലി ദർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ദ ലോൺ പേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ ബോണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓരോ ബോണ്ട്സ്, ഓക്കെ, ഓരോ ബോണ്ട്സിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കമ്പനീസ് ഏതാണോ അവർക്ക് AAA കൊടുക്കും. മോശമാണെങ്കിൽ AA, അതിൻ്റെ മോശമാണെങ്കിൽ A, ഇനിയും വർസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ B വരെ കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? My God, so many smileys. Nadira, Mijilad, Nadira, dangerous smileys. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, let us continue. അപ്പം they are telling which of the following statements concerning bond rating agencies are actually correct എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Individual securities not corporations are rated. Correct. കാരണം അവർ എന്താ റേറ്റ് ചെയ്യുക? ഓരോ ലോൺ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, അത് റേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാനൊരു ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, അത് റേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാനൊരു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, കോമൺ സ്റ്റോക്കിന് എന്തില്ല? റേറ്റിംഗ് ഇല്ല, കാരണം അതിന് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ് അല്ല. പിന്നെ കൊളാട്രൽ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ബോണ്ട്സ് ടു ബി റേറ്റഡ്. നോ, കൊളാട്രൽ ഉള്ള ബോണ്ടും റേറ്റ് ചെയ്യും, കൊളാട്രൽ ഇല്ലാത്ത ബോണ്ടും കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? റേറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അസസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെറ്റ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. റേറ്റിംഗ് മോശമാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, റേറ്റിംഗ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? നൗ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോണ്ട്സ് ആർ റിവ്യൂഡ് ഓൺ എ പീരിയോഡിക് ബേസിസ് ആൻഡ് മേ ബി അപ്ഗ്രേഡഡ് ഓർ ഡൗൺഗ്രേഡഡ്. യെസ്, ഈ ബോണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലം റീപേ ചെയ്യും, എല്ലാ കൊല്ലം റേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇന്ന് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതേപോലെ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Everybody clear with this part? So എല്ലാ കൊല്ലം റിവ്യൂ. So the right answer is 1, 3 and 4. Take 1 minute friends, വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ
പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ് ഓർ എ സ്മൈലി. ഇഷ്ടമുള്ള സ്മൈലി ഇട്ടോ. Ready? Can I go to the next part now? All right. Question number 15 is over. Let us go to question number 16. A firm must select from among several methods of financing arrangement when meeting its capital requirement to acquire additional growth capital while attempt to minimize cost of capital. Friends, cost of capital, അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്സിൽ ഇങ്ങനെ കെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അവർ പറയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, കോമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണോ ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, അങ്ങനെയും പറയാം. പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് പൊതുവെ എന്തിനാണ് ഹയസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക? ഇത് 20% ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു 15% ആയിരിക്കും, ഇതൊരു 12% ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം? ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും റീപേ ചെയ്യണം. കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെപ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനാണ് കെ ഡിക്ക് അവർ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്? ഏറ്റവും കുറവ്. കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം വന്നാൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, നഷ്ടം വന്നാൽ കൊടുക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് അതിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് നോക്കുക. കെ പി ആയിട്ട് നടുവിലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് എപ്പോഴും നടുവിലാണ് നിൽക്കുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? If I want to reduce my cost of capital, what should I do? Cost of capital കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടുക, ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Everybody clear with this concept, friends? So the answer over here is that select debt over equity. So even though increased debt is accompanied by interest cost ആണെങ്കിലും ഇതെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലോട് എന്തായിട്ട് വരും? കുറഞ്ഞു വരും. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. ആ ബിസിനസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. All right, can I go to question number 17 now? Question number 17. Which of the following is not a true statement? താഴെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലാത്തത്? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ about a company's cost of debt from an accounting perspective and cost of debt from cost of capital perspective. Where you come? Cost of debt. Accounting perspective. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സപ്പോസ് ഞാനൊരു ലോൺ എടുത്തു. ഞാൻ എടുത്ത ലോണിന്റെ വാല്യൂ $1,00,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ലോണിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 8 വേണ്ട, ഒരു 10% ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 10% ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 10% ഓൺ ദ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാ വരിക? വിൽ ഇറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി $10,000? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ 10,000 മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? എനിക്കൊരു ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഈ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് 30% ആണെങ്കിൽ
എനിക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരിക? 3000 ആണ് വരിക. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്? യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വിൽ ബി $7,000. എല്ലാവരും ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, $7,000 ആണ് എന്ത് വരിക? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വരിക. സോ ഇൻ ദിസ് സിനാരിയോ അക്കൗണ്ടിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവില് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 10 ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക, ടാക്സ് താഴെ കാണിക്കും. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റില് വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കുക. So when you take it after tax, it will be 10% into 1 minus 30% അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what is the answer that you get over there? You get the answer as 7% over here. Accounting perspective 10% ഉം cost of debt perspective എത്ര കാണിക്കുക? 7% ആണ് ഇവർ കാണിക്കുക. So the answer is the after tax cost of debt from cost of capital perspective is adjusted for the tax deductibility. Whereas cost of debt from accounting perspective is not adjusted for tax deductibility. അതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Are you clear, friends? Take 1 minute ഈ ഒരു നോട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചോളൂ. കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഏരിയ ആണ്. കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. So please take 2 minutes time or 1 minute time. Write down this in your books. Sorry friends, am I audible to you now? സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് 1 moment, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് കോഴിക്കോട് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്യാനിൽ എൻ്റെ ഒരു 5 days ഓഫ്ലൈൻ ഇന്റൻസീവ് മാരത്തോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 5 days കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൺഡേ സെക്ഷൻ എ, ട്യൂസ്ഡേ സെക്ഷൻ ബി, വെനസ്ഡേ സെക്ഷൻ സി, തേഴ്സ്ഡേ സെക്ഷൻ ഇ, പിന്നെ ഫ്രൈഡേ ഡി ആൻഡ് എഫ്, 2 തിയറി ടോപ്പിക്സ് ഒന്നിച്ച് എടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ദാറ്റ് സെഷൻ ഫ്രണ്ട്സ്. താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇല്ലേ, അതിലോട്ടൊന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് അയച്ചാൽ മതി. ദേ വിൽ കണക്ട് യു ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, can I go to the next question now, friends? Question number 18. Mylar Corporation has sold $50 million bond of $1,000 par value. Mylar Corporation has sold $50 million. What is the face value, friends? Face value is $1,000. Par value 12% coupon bonds. $12% coupon bonds. The bonds were sold at a discount and the corporation received $985 per bond. $985 ആണ് അതിന് വരുന്നത്. Everybody clear with this part? Now, the bonds were sold at a discount and the corporation received $985 per bond. If the corporation tax is 40%, corporate tax 40% ആണെങ്കിൽ the after tax effective interest rate of these bonds for the first year from an accounting perspective is how much? Tax rate എത്രയാ പറഞ്ഞേ? 40% ആണെങ്കിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? സോ ഫ്രണ്ട്സ്,
$1,000 ആണ് ബോണ്ടിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന 12% ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി $120 കിട്ടണ്ടേ? ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് 40% ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയാ വരിക? 60% അല്ലേ വരുള്ളൂ. Will that turn out to be $72? This, when I divide it by $985, I will get the answer as 7.30%. Everybody clear with this part? So that is going to be my after tax effective rate from an accounting perspective. Is everybody clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right, friends. Ellarum clear aanallo? Can I go to the next part now? Okay, so we are done with this question also. Let me go to the next question. Question number 19. The yield curve currently has a positive slope. Suppose that the inflation expectation for the next year increases by a small amount. Inflation expectations beyond the year, however, increase by a larger amount. What does the change in the inflation expectation suggest will happen to the yield curve? നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ വേർഡിങ്സ് എന്താണ്? Yield curve. What do you mean by the yield curve? Yield curve is nothing but it is your graph. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ഇൻവെസ്റ്ററുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ആ കമ്പനിയുടെ YTM സാധാരണ കേസിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് നോർമൽ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. Now, yield currently has a positive slope. So in this case, the yield is currently having a positive slope. Everybody clear with this part? Suppose that inflation expectations for the next year increase by a small amount. So friends, now tell me, inflation കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. യെസ് ഓർ നോ? ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ YTM വീണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക? YTM അവിടെ കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുക. Everybody clear with this part? So now they're asking, however, increase by a larger amount. What does the change in inflation expectation suggest will happen to the yield curve? So it will shift up and become steeper. Higher inflation, higher expectation. അതന്നല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? Higher the inflation, higher will be your investor expectation. So curve എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ curve കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കയറി വരും. Can you please draw this curve in your books? Due to inflation. ഒരു ലോജിക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. Take 1 minute, draw the curve. നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലാപ്സ് ആവാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നാദിര, any tip for cracking the exam in this May window? നാദിര, only one and one tip. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം കോൺസെപ്ച്വലി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യരുത്. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ എക്സാമിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ബൈഹാർട്ട് അടിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ 15 കൊല്ലമായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ലെവലിൽ ഇൻഫാക്ട് തുടങ്ങിയത് CA ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഐ എം സ്റ്റിൽ എ CA ട്രെയിനർ ഓൾസോ. ഒരുപാട് CA ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്റൻസ് ആണ്. അവർ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പാസ്സായി പോകാറുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി CMA US ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. സോ ഐ റെസ്പെക്ട് യു. നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു ആർ അറ്റൻഡിങ്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയല്ലേ? ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ ഐ റെസ്പെക്ട് യു ഫോർ ദി എഫേർട്ട്. കീപ് ഡൂയിങ് ദിസ്. സ്റ്റീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നാദിര, ദിസ് ഇസ് സ്റ്റീപ്പർ.
ആർ യു ക്ലിയർ? പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റീപ്പർ. All right, friends. Are you all clear so far? Yes. Can I go to the next part? All right. Question number 20. All of the following statements are correct with respect to the yield curve except that long term. Okay? So, ഇവിടെ ഇവർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് us say 3 years ആണ് ഷോർട്ട് ടേം എങ്കിൽ ലോങ് ടേം എന്തായിരിക്കും? 10 years ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക? ലോങ് ടേം ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, നൗ ടെൽ മീ വിച്ച് ഇസ് മോർ ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടും. എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് വരിക? ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലിക്വിഡ്, ലോങ് ടേം ആണോ ലിക്വിഡ്? ഷോർട്ട് ടേം ഇസ് മോർ ലിക്വിഡ്, ലോങ് ടേം ഇസ് ലെസ് ലിക്വിഡ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഷോർട്ട് ടേം ടു ബി ലെസ് ലിക്വിഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം ലെസ് ലിക്വിഡ് ആണോ? അതെന്താണ്? മോർ ലിക്വിഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ചോദ്യം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? എക്സെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, എടുക്കുന്നെല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മൈ ഓഡിയോ വീഡിയോ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ്? All right, friends. ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് മാത്രമാണോ അത്? ഫേസിങ് എ സ്മോൾ വീഡിയോ ബ്ലർ. അത് എന്റെ ഫോണിൽ മാത്രമാണോ? നിങ്ങൾക്കും അതേ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂട്ടോ. എന്റെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഐ എം എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോർ മീ? Here it looks easy. It's straightforward and clear. Streaming looks to be excellent. Maybe a problem from my side. Stuck ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Friends, let's wait for 1 minute. It will be all right. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യൂ. Yes, friends, I'm back now. Clear now, right? Perfect, perfect. So let's continue, friends. I think ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് ഇഷ്യൂ വന്നതായിരുന്നു. Not an issue at all. We can continue now. Shall I resume now? Okay, fantastic, friends. Let's resume. I'll just okay, friends, let's continue now. Okay, എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം okay, let's continue now. So friends, we were doing question number 21. Question number 21.
അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇതിന് അവരൊരു ലോൺ എമൗണ്ട് പോലെ, ലോൺ ആണ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നത്തിങ് ബട്ട് ലോൺ. അതിന് മുകളിൽ എന്താ വരിക, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാത്രമല്ല, അതിന് മുകളിൽ വേറെ എന്താ വരിക, അലോങ് വിത്ത് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു മേജർ പാർട്ടാണ് റീപേയ്മെന്റ്. ഇവരൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. That is the objective of a debt instrument. Everybody clear with this part? Now they are asking which of the following statement concerning debt instrument is actually correct എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ആൻസർ ആണ് സി. For long-term bonds, price sensitivity to a given change in rate of interest is greater the longer the maturity of the bond. So അവർ പറയുന്നത് longer the duration, longer will be the volatility എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Let me prove this to you. Can I show this to you now? Suppose we are talking about ഒരു ബോണ്ട്, സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 10ാമത്തെ കൊല്ലം ഈ ബോണ്ട് ഒരു $100 റീപേ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ 10% ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ? So let's check it, friends. ഇവിടെ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 0.385. So what is $100 into 0.385? Do you get the answer as $38.5? ഇതേ ബോണ്ടിന്റെ വില 10ൽ നിന്ന് 11% മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. 0.317 ആണ് ഇവിടെ വരിക. 0.317 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ your answer will be $31.7. correct. So ആദ്യം 38.5 ആയിരുന്നു, അത് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറി, 31.7 ആയിട്ട് മാറി. അവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? Do you get the change as $6.8 as the change? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ what will be the change in percentage? 6.8 ആണ്. 38.5ൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 17.66% ആണ് അവിടെ ഫോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി ചെയ്യാം. 10-year ബോണ്ട് അല്ല, ഒരു 20-year ബോണ്ട് ആണെങ്കിലോ, അതല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോങ്ങർ ടേം ബോണ്ട് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു an interest rate change will be greater. 20-year ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7 8 0.148 ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രൈസ് ആസ് $14.8. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇതേ സാധനം 11% ആവുകയാണെങ്കിലോ, $0.124 ആണ് വരിക. This will become $12.4 ആയിട്ട് മാറും. So now tell me, friends, what is the change that you are getting over here? Do I get a change of $2.4 divided by 14.8 അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ച് is coming to almost how much percentage, friends? 16%. അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്, കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഫോർ ലോങ്ങർ ടേം ബോണ്ട് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു എ ഗിവൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദ ലോങ്ങർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ബോണ്ട്. അതാണ് ഇവരിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്തോറും പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നല്ല രീതിയിൽ അത് കൂടി വരുമെന്നാണ് അവരവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Is everybody clear with this part now? Can I go to the next question, friends? Let me go to the next question. Question number 22. A corporation wants to increase the number of shares outstanding by 25%. So friends, ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇന്ന് കിടക്കുന്ന ഷെയർസ് 100 ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ it wants to increase the share by how much percentage? 25%. So everyone tell me, ഇന്ന് 100 ഷെയർസ് ആണ്, അത് 25% കൂട്ടണമെങ്കിൽ നാളെ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് അവിടെ വരിക? You will be having 125 shares. Everybody clear with this part? So ഇന്ന് 100 ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ നാളെ 125 ഷെയർസ് ആണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. Everybody clear with this part? What stock split would be needed to achieve this? അപ്പം ഇപ്പം 100 ആണെങ്കിൽ നാളെ അത് 125 ആക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 0.841 ആണോ? നോക്കി നോക്കിയാലോ. 100 into
0.8 divided by 1. അപ്പോൾ 80 കുറയും. തെറ്റാണ്. 3 for 4 ആണോ? 100 into 3 divided by 4. അതെന്താണ്? 75. തെറ്റാണ്. 4 for 1 ആണോ? 100 into 4 by 1 അടിച്ചാൽ 400 ആണ്. തെറ്റാണ്. 5 for 4 ആണോ? 100 into 5 by 4 അടിച്ചാൽ 500 by 4, 125. D is the right answer. 100 into 5 by 4 is equal to 125. എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? If you are clear, please type a yes in the chat box. Fantastic. Can I go to the next question now? Yes, or put any smiley that you like. I'm okay with anything. Just respond to me. Question number 23. Underhaul INC's common stock is currently selling at $108 per share. $108 per share. Underhaul is planning a new stock issue in the near future and would like to simulate interest in the company. The board, however, does not want to distribute capital at this time. Therefore, Underhaul is considering whether to offer 2-for-1 common stock split. ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 2:1 stock split. That is option number 1. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Or 100% stock dividend on its common stock. 100% stock dividend. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ബെസ്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സപ്പോസ് ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു 1 lakh ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 lakh ഷെയർസ് ഓഫ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ $100 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2-for-1 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു വിൽ ഹാവ് 2 lakh ഷെയർസ് ഓഫ് $50. ഇതാണ് എന്തായിട്ട് വരിക? ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡബിൾ ആവും. 100% സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്ന് എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട്? 1 lakh ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ബോണസ് ആയിട്ട് എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു? വേറെ 1 lakh ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ടോട്ടൽ ഷെയർ എത്രയായിട്ടാ മാറുക? 2 lakh ഷെയർ എന്നെയായിട്ടാ മാറുക. അപ്പൊ ഐഡിയലി 2:1 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും 100% സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആണ്. Are you understanding my point now, friends? Okay. So on this, what they are trying to tell is best reason for opting for stock split is that it will not impair the company's ability to pay dividends in the future. Split ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 100 ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ അതേപോലെ നിൽക്കുക. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? വില കുറയും. പക്ഷെ ബോണസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടി ഒരു $60 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആവും. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ലോവർ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. വൈ? ബിക്കോസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടി. പണ്ട് കിട്ടിയ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു $10 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡബിൾ ഷെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് $5 കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട്? അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Everybody clear with this part, friends? So that is why they say it is better to go for stock split because it will not impair the company's ability to pay the dividends in the future. ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ എന്തിലാ പറ്റുക? സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിലാ പറ്റുക. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണസ് ഷെയർസ് ആ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ കൊല്ലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഡിവിഡൻഡും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ പണി ആവും. So which is better, friends? ഈ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ which is better? Stock split is better. Is everybody clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box. All right. Can I go to the next part now?
All right, let me go to the next question. Question number 24. All right. Mason's INC is considering 4 alternative opportunities. Required investment, outlays, and expected rate of returns are given below. Project, investment, rate of return. A, B, C, D. 4 projects ഉണ്ട്. Investment value തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള returns തന്നിട്ടുമുണ്ട്. The investments will be financed through 40% debt, 60% equity. 40% debt, 60% എന്തായിട്ടാണ് വരിക? ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടാണ് 60% വരിക. Internally generated funds totaling $1 million are available. $1 million is available. Everybody clear so far? It's available for reinvestment. If the cost of capital is 11%, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Cost of capital എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 11% ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So friends, ഇവിടെ 12.5 കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ 14.2 കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ 16.5 കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ 10.6 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂല. Everybody clear with this part? And the company strictly follows residual policy. Friends, what is the meaning of the word residual policy? Residual policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. I will first invest. അതിനുശേഷം ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. That policy is what we call it as residual policy. Everybody clear with this part now? Okay. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് 3 എണ്ണത്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 2 lakh, 3 lakh 50, 5 lakh 70. 2 lakh plus 3 lakh 50 plus 5 lakh 70 ചെയ്താൽ 11 lakh 20,000 ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 40% ആണ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ആൻഡ് 60% എന്തായിട്ടാണ് പോവുക? ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടാണ് പോവുക. So now tell me, what is 11 lakh 20,000 into 40%? Do you get the answer as 4 lakh 48,000? How much will be 60%? Will it be 6 lakh 72,000? So friends, എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ലാഭമുണ്ട്? Retained earnings 1 million is available or $10 lakh available ആണ്. അതിൽ നിന്ന് $6,72,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാ വരിക? $3,28,000 ആണ് ബാക്കി എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക? ഡിവിഡൻഡ് ടു ബി പെയ്ഡ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, ആൻസർ തന്നെയാണോ നോക്കി നോക്കിയാലോ. ആൻസർ ഇസ് എ, 3,28,000. Everybody clear with this part, friends? Can you please put this chart in your books? And if you're clear, can you please put a thumbs up? Yes, friends. Clear ആണല്ലോ? Can I go to the next part now? Okay. I am going to the next part. Question number 24 is over. 25. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? ഒരു 10-15 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? Then we'll continue again. A firm's dividend policy may treat dividends either as a residual part or as a financing decision or as an active policy strategy. ഡിവിഡൻഡ് 3 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് റെസിഡ്യുവൽ പാർട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റെസിഡ്യുവൽ പാർട്ട്? റെസിഡ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് only they will pay dividend. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? അതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? That is the first part, residual part. Or they may treat it as a financing decision. Financing decision എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
if loan needs to be taken, loan എടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം അവർ എന്ത് ചെയ്യൂല, better don't pay dividend. ലോൺ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിവിഡൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്. ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ, ആക്റ്റീവ് പോളിസി. ആക്റ്റീവ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി വിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പേ ഡിവിഡൻഡ്. എപ്പം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കും. കാരണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റർ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഷെയർ വാങ്ങും. ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈസ് അവിടെ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? So dividend provide information to the market. Yes, higher the dividend, higher will be the price. So the answer is going to be option number B. Are you all clear with this part, friends? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഓഫ് സൂപ്പർ 50യുടെ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് നമുക്ക് 26 to 50 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. Will that be okay with all of you, friends? Yes. Fantastic, friends. So take a break. What is the time now? 9:55. 15 minutes break. Will resume around 10 p.m. approx. Okay? All right, friends. So I'll see you after the break, friends. Thank you so much.
Good evening, friends. I'm back. Am I audible to all of you? Shall we restart now? Continue, Gyaan. All right, friends. Let's continue. Balance 25 questions pattern നമുക്ക് solve ചെയ്യാം. All right, so that you can also sleep peacefully after that. Question number 26.
Which of the following is not true about, sorry, which of the following is not true about payment of dividends? Companies are not required to pay dividends on their common stock. തെറ്റാണ്. Company has to pay dividend on their common stock provided it is declared. Dividend must be declared by the management. Wrong. Before they can be paid. Friends, dividend has to be declared by the directors, not management. ആരാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? Directors ആണ്. So the second answer is incorrect. Everybody clear? ബട്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ എയിൽ അവർ എന്താ പറയുന്നത്, വേണമെങ്കിൽ അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഡിക്ലെയർ ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ്. ഇസ് എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ബി ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. This is true provided it is not declared. Company that pay dividend may increase them periodically. Yes, that's true. ഒന്ന് കൊടുത്താൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Dividends reduce retained earnings. That is also true. Everybody clear with this part? Shall I go to the next question now? All right. Question number 27. Wilton Corporation has 5,000 shares. 5. This is question number 27. Has 5,000 shares of 6% cumulative. 6% cumulative $100 par value outstanding preferred stock. Okay, so there is preferred stock on it. Preferred stock outstanding and 175,000 shares of common stock outstanding. ഇത് കൂടാതെ of common stock outstanding. All right, friends? Yes. Shall we continue now? All right. So, friends, ഈ പറയുന്ന common stock വെച്ചിട്ട് no dividends has been paid by the company since May 31 year 2. So, no dividends has been paid. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ നൗ വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് it has not been paid since year 2 for the year ending May 31 year 4. അവ നാലാമത്തെ കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും can I say 2 years preferred stock dividend is pending. Okay, everybody clear with this part? 2 years preferred stock dividend അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്? പെൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. Everybody clear with this part? Now let me go to the next part. All right. For the year ended, Wilcom has a net income of 14,50,000. Net income $14,50,000 ആണ് കിടക്കുന്നത്. And it wishes to pay common shareholders a dividend equivalent to 25% of the net income. 25% of the net income. So friends, how much is 14,50,000 into 25%? Is that turning out to be 3,62,500? പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പറഞ്ഞ 5,000 ഷെയർസ് ഇൻറ്റു $100 മുകളിൽ 6% 2 കൊല്ലത്തോണ്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഐ ഹാവ് ടു പേ $60,000 over here. ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് 60,000ഉം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് 3,62,000 ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? ഐ വിൽ ഹാവ് ടു പേ $4,12,500. Is everybody clear with this part now? Okay, let's check the answer. 4,12,000. I think I've made some mistake. Right answer 4,22,000 ആണ് പറയുന്നത്. എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. Let's check again. 5,000 into 6% into $100 into 2 years. That is 60,000. താഴെ പറഞ്ഞതോ 14,50,000 ആണ് താഴെ വരുന്നത്. കറക്റ്റ്. അതിന്റെ മുകളിൽ 25% is 3,62,500.
എഴുതിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് 4,22,500 ആണ്. ഓക്കെ, അഡിഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 4,22,500. Are you all clear with question number 27, friends? If you are clear, can you please type a yes in the chat box? All right, can I go to the next question now? Question number 28. Question number 28. A financial analyst is evaluating two potential users of corporate cash received from selling a division. Okay, so now they have a division. ഈ ഡിവിഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ 1 സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഡൻഡ്. ഓപ്ഷൻ 1 special dividend. Okay, now everyone tell me how much is the special dividend that is coming over here. Two special dividend of $8 per share into 2 million shares ആണ് പറയുന്നത്. 2 million shares. So everyone tell me $8 into 2 million shares എത്രയാണ് വരുന്നത്? Is that turning out to be $16 million? ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി നമ്മൾ എന്തും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Am I right? Okay. So ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 2 million shares of alternatively the cash could be used to repurchase shares of the corporation stock at a current stock price of $80 per share. So ഇതേ $16 million വെച്ചിട്ട് they will buy back the share at $80 per share. So now tell me 16 million എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 into 10 lakh divided by 80. Do I get the answer as 2 million shares? ഇത് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്. Alright, now buyback. Assume the average income tax rate that the investor would pay on the dividend is how much percentage? 30%. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ 30% ആണ് എന്ത് വരിക? ടാക്സ് വരിക. അപ്പൊ എത്ര ടാക്സ് വരും? 4 lakh അല്ല 16 million അല്ലെ, ഇൻടു 30% അടിക്കുമ്പോൾ 48 lakhs ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരിക? ടാക്സ് വരിക. $48 lakh ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്? ടാക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. Alright, now and the average income tax rate the investor would pay on the capital gains of repurchased stock is how much percentage? 20%. So capital gains ന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് എത്രയാണ്? 20% ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എങ്ങനെയാ വരിക? വാങ്ങിയ വിലനെക്കാട്ടും വിറ്റ വില കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് എന്ത് വരിക? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് വരിക. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് $50 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ $80 മൈനസ് $50 അടിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? $30. ശരിയല്ലേ? ഈ $30 ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് വരുന്നത്. സോ 2 million shares ഇൻടു $30 അടിച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് എത്രയാണ്? 20% ആണ്. 2 million into 30 into 20%. Do I get the tax amount as 1 minute? എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? 16 million divided by 80 അടിച്ചാൽ I get 2 lakh shares. 2 million shares അല്ല, 200,000 shares ആണ് കിട്ടുക. Okay, so here also it will be 200,000 shares into $30 into 20% അടിച്ചാൽ you will get the answer as $12 lakh ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. Everyone clear? So ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് എത്രയാണ്? 48 lakh ആണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 12 lakh ആണ്. ഇവിടെ എത്ര എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നേ? $36 lakh or $3.6 million ആണ് എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. When comparing the two possible use of cash, the analyst concluded that the tax paid on special dividend would be 36 lakh higher than the tax on the capital gain tax. Yes or no? എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Can you take 1 minute and scribble down this in your books, friends?
Just take 30 seconds, write it down. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് തിരിച്ചു വരാം. Yes, friends. Are you all clear with this part? Put whatever smileys you want. If you are clear, just put a thumbs up or a smiley. Any smiley will do. Yes will do. Just keep responding. Okay? All right, friends. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Question number 29. Kiefer INC recently reported earnings per share of $3. Okay, section B, question number 29. Earnings per share $3. Security analysts recently issued a report that Kiefer earnings are forecasted to grow to $4.41 in 5 years. $4.41 in 5 years. So they are asking what is the compounded annual growth. ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് എക്സാമിൽ വന്നാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് പറയാം. $3 അല്ലേ, ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് 10% വെച്ചിട്ട് 5 ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? $3 പ്ലസ് 10% പ്ലസ് 10% പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10. അപ്പൊ എത്ര വരിക? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $4.83 ആണ് അവിടെ വരിക. ഇവർക്ക് എത്ര വേണ്ടത്? 4.41 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാലോ. Can I take 9% 5 year? 3 in plus 9% plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. $4.61 ആണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് എത്ര വേണ്ടത്? 4.41 ആണ്. അപ്പോൾ റെഡി അല്ല. ഇനി 8 എടുത്ത് നോക്കിയാലോ. Let's try it for 8%. 3 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. 4.40. So friends, the right answer is, how much is the growth rate over here? 8%. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? ആൻസർ ഇസ് സി. ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ എക്സാമിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? All right. Can I go to the next question now? Question number 29 is done. Let us go to question number 30. James Hemming, the CFO of Midwestern Machine Parts Manufacturer, is considering splitting the company's stock, which is currently at $80. ഇപ്പോൾ currently the price എത്രയാണ്? $80 ആണ്. So price is equal to $80. Okay. Splitting into what ratio? Ratio പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ right now dividend എത്രയാണ്? $1 ആണ്. The current dividend is turning out to be $1. Everybody clear with this part? If the split is for 2 for 1, so ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണ്? 2 for 1 സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, 2 for 1 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയലി നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് എന്തായിട്ട് മാറും? $40 ആയിട്ട് മാറും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുക? $1 ഉള്ള ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബിക്കം $0.50 ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറി വരിക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ? Okay, so when you are going for a 2 for 1 split, okay, Hemming may expect the spot price to be exactly 40 regardless of the policy. Ideally അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. Less than 40 തെറ്റാ, അത് വരൂല. Greater than 40 if the dividend charge is 0.55. That is the correct answer. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ? 0.5 വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവർ 0.55 ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ ഡിവിഡൻഡ് കൂടിയില്ലേ? ഡിവിഡൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും.
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങും. ഷെയർ ബൈ ചെയ്യുമ്പം ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ പ്രൈസും കൂടി അവിടെ എന്തായിട്ട് വരും? കൂടി വരും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് the price will be greater than 40 if the dividend is changed to $0.55 per share. Okay. Dividend policy മാറിയാൽ price മാറും. So this is also wrong. Are you clear with this part? Shall I go to the next question, friends? All right, let me go to the next question. Question number 30 is done. Now let me go to question number 31. Below is the partial financial statement of one company, asset, liability, debt, common stock. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചതിലോട്ട് വരാം. എക്സ്പെക്ടഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4. അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4. ഇയർ 2ൽ വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് $2. ഇവിടെ വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് $2.1. ഇവിടെ വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് $2.25 ആണ് വരുന്നത്. എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓൺ ഡിസംബർ 31 എത്ര വരുന്നത്? $25 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് കൺസിഡറിംഗ് buying Monsoon's common stock on January 1, year 2 and anticipate with reasonable assurance that selling it in December 31, year 4 at $25 per share. What is the intrinsic value? Friends, intrinsic value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Intrinsic value is nothing but it is the present value of future cash flows. Everybody clear? Intrinsic value is nothing but it is the present value of future cash flows. So, ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ year cash flow discount factor discounted cash flow. Year 2 ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇയർ. So, I'll call it as year 1 or maybe we'll call it as year 2, $2. Year 3, 2.1. Year 4, 2.25. At the end of year 4, 25. പക്ഷെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം because they want to buy the stock on this particular date. Everybody clear with this part? And now tell me what is the discounting factor? 10%. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. So now tell me what is 2 into 0.909? 1.818. 2.1 into 0.826, 1.734. 2.25 into 0.751, 1.689. 25 into 0.683, 17.075. So 1.818 plus 1.734 plus 1.689 plus 17.075 ചെയ്താൽ you get the total answer as $22.316. ഇവർക്ക് 24 ആ കിട്ടിയത്. എന്തോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. വൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഹാവ് ഡൺ. ഇവിടെ ഇയർ 4 ആയതുകൊണ്ട് ദ പി വി ഫാക്ടർ വിൽ ബി ദ സെയിം. ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.751 ഓൺലി. ഒന്നത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. 18.775. $24.016. Yes, $24, friends. Are you all clear with this part, friends? If you're clear, can you please type a yes in the chat box? All right, friends. Can I go to the next part now? Let's go to the next part. Question number 32. Question number 32. A financial analyst values a corporation stock with a constant growth dividend discount model. Friends, what do you mean by constant
growth, dividend discount model. ഈ മോഡലിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Would you know the logic of this model? That is nothing but P0 is equal to D1 divided by KE minus G എന്നാണ് പറയാം. Or else നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇന്നത്തെ price is dividend next year divided by cost of equity minus whatever is the growth. ഇതാണ് അതിന്റെ ലോജിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Everybody clear? Fine. So here the analyst assumes the following. The dividend will grow by how much percentage? Growth will be 3%. 8% is the annual return required. ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ 183.5 ആണ്. സോ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് വരിക. D0 വരും, D1 വരും. D1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. D0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എന്ത് പറയാം? D0 എന്ന് പറയാം. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? So here the formula will be P0 is equal to, or 183.5 is equal to D1 divided by KE minus G. Therefore, D1 will be equal to 9.175. D1 is nothing but D0 plus growth. D0 യുടെ കൂടെ ഗ്രോത്തും കൂടി 1 കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുക? D1 കിട്ടുക. അപ്പം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓൾറെഡി 3% ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ D0 into 1 plus 3% ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 9.175 അവിടെ കിട്ടുക. സോ 9.175 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.03 അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് $8.90 ആണ്. Is everybody clear with this part? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? The answer should be 8.91. Take a minute. ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. Okay, then we will go to the next part. Yes, friends. Can I go to the next part now? എല്ലാവരും clear ആണോ? Let's go to the next question. Question number 33. The CFO of Gyaan Limited, a publicly traded chemical manufacturer, is in the process of evaluating the company's dividend policy in relation to the shareholders' value. Okay. Gyaan's dividend per share has been held constant at 2.30 for the last 10 years. So, dividend for the last 10 years is equal to $2.30. Okay. The CFO would like to implement a 5% yearly dividend growth. 5% dividend growth. Okay, at Gyaan starting next year. The CFO has determined that the KE, or the cost of equity, എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 13% ആണ് വരുന്നത്. What is the forecasted intrinsic value
of Chemgen stock in 5 years if the CFO's dividend growth policy is implemented എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Intrinsic value in എത്ര കൊല്ലാ പറയുന്നേ? 5 years ആണ് പറയുന്നത്. So you want to find out the price at the end of the 5th year. Price at the end of the 5th year കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സംഭവം എന്തായിരിക്കും? Dividend at the end of the 6th year divided by KE minus G ചെയ്യേണ്ടി വരും. P0 എടുക്കണമെങ്കിൽ D1 അല്ല എടുക്കുക. അതേപോലെ P5 ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും? D6 എടുക്കേണ്ടി വരും. Everybody clear with this part? So now in this case നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് 2.3 ആണ്. Plus 5 D1, D2, D3, D4, D5, D6. D6 will be 3.08 divided by 13% minus 5%. Divided by 8%. 38.52 should be the answer. Can I just check the answer and then confirm, friends? 38.53. Are you all clear with this part? വേറൊരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ വേറെ വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ D1 divided by KE minus G ചെയ്യുക. So D1 എത്രയാ വരിക? 2.3 plus 5% will be 2.415 ആണ് വരിക. Divided by 13 minus 5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ടുഡേ കിട്ടും. പ്രൈസ് 0 കിട്ടും. ഡിവൈഡ് ബൈ 8 ചെയ്യുമ്പോൾ 30.18 കിട്ടും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഇതിന്റെ മുകളിൽ 5% ഗ്രോത്ത് എത്ര കൊല്ലത്തിലോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? 5 കൊല്ലത്തോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. 30.18 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. You will get the same answer of 38.52. ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. Are you all clear with this part now? Yes, Vijish. So sorry, I couldn't clarify your doubt. Nale, I will give you a call. We'll clear that doubt also. Okay. Yesterday I was exhausted. And I super 50 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So I got very much drained, so I couldn't clear it. Tomorrow morning I'll call you. We'll solve it positively. Okay. And thank you for the follow-up, Vijish. Clear, alle? Can I go to the next question? Question number 34. The price of investors INC stock is 31.25. Price is 31.25. Beta is 1.2. Beta 1.2. Stock's next annual dividend will be 1.25. Next annual dividend എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D1 ആണ് വരിക. How much is the D1 they have told? 1.25. Growth rate 5% ആണ്. Growth rate is 5%. All right. RF എത്രയാണ്? 3%. All right. What is the current expected return for the market portfolio? So friends, നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഉണ്ട് 31.25. നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല എന്താണ്? P0 is equal to D1 divided by KE minus G. So 31.25 is equal to 1.25 divided by എന്തോ ഒരു KE minus G. G എത്രയാണ്? 5% അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ KE എത്രയാ വരിക? Shall we work it out? I think I'll get the KE as 9%. KE കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? CAPM ആണ്. What is CAPM formula? RF plus beta into RM minus RF. So അവിടെ RF എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 3 plus 1.20 into എന്തോ ഒരു RM minus 3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം? 9 കിട്ടണം. So റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ RM minus 3. So 6 divided by 1.2 അടിച്ചാൽ 5% is equal to RM minus 3. So RM will be equal to how much percentage, friends? 5 plus 3, that is equal to 8%. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? 8% is the answer. Are you all clear with this part, friends? If you are clear, please type a yes in the chat box.
All right. Everybody clear so far? Can I go to the next part now? Okay. Let me go to the next question. Question number 35. New companies' sales and profits are growing rapidly, and so is its dividend. Its dividend is growing at an annual rate of 25%. 25%. This growth in the dividend is expected to continue for how many years? 2 years. 25% for 2 years. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? After that, the rate of growth is expected to slow down to how much percentage per year? 10% per year. After 2 years. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? After 2 years. After that, the rate of growth is expected to slow down to 10%. Investors' required rate is 16%. KE എത്ര percentage ആണ്? 16% ആണ്. The next annual dividend. Friends, what do you mean by the word next annual dividend? അതെന്താണ്? D1 ആണ്. Next annual dividend D1 is equal to how many dollars? $1 ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Everybody clear with this part? $1. The beta of the new company stock is 1.5. 1.5 treasury bill rate or RF will be equal to how much percentage, friends? RF will be equal to 4%. Everybody clear so far? All right. So, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് P0 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി പിടിക്കണം. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് 0 അവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ്? അത് തന്നിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര പറഞ്ഞ? $1 അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇവിടെ $1 ആണെങ്കിൽ this $1 is expected to grow at a rate of how much percentage initially? 25%. അപ്പോൾ D1 എന്തായിട്ട് മാറും? I think $1 is already D1. $1 is D1. ഈ 25% ഗ്രോത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വരിക. സോ ഇവിടെ ഒരു 25% ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ D2 എത്രയാ വരിക? 1.25. D3 എത്രയാ വരിക? 1.56 വരും. ശരിയല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരിക? D4 വരിക. അവിടെ എത്ര വരുന്നുള്ളൂ? 10% വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1.71 ആണ് വരിക. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർ എവർ എത്ര ഗ്രോത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്? 10% ഗ്രോത്ത് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ there are two types of cash flows. ഹൈ ഗ്രോത്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പെർപെച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന മോഡലിന്റെ പേരാണ് ടു സ്റ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ. സോ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഇയർ 1 $1, 2 1.25, 3 1.56, 4 1.71. ഇനി 4 മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപെച്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. So price at the end of fourth year will be D5 divided by KE minus G. D5 will be 1.71 plus 10%. അത് എത്രയാണ്? 1.881 divided by KE. എത്രയാണ് KE പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? KE is given as 16%. 16 minus 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I'll get the answer as $31.35 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എന്തും കൂടി വരും? 31.35 കൂടി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 16% വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. So I'll get the number as 0.86, 0.74, 0.64, 0.55, 0.47. So here you'll get 0.86, 0.925, 0.99, 0.94, 14.73. So കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ what is the answer you get over here? 0.86 plus 0.925 plus 0.99 plus
0.94 plus 14.73. Do I get the answer as $18.44? നോക്കട്ടെ അതന്നെയാണോന്ന്. ആൻസർ ഇസ് എ. ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 18.88 ആണ്, എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 18.44 ആണ്. സ്ലൈറ്റ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു മോഡലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടു സ്റ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ. പൊതുവെ ഇതൊക്കെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക. താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫോർമുലയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതേ സാധനം ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് എ മച്ച് മോർ ഈസിയർ മെത്തേഡ്. ഈ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ കേട്ടോ. ദിസ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35. Is everybody clear? ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തോളൂ. Take 1 minute, go through the question. I will wait. Clear അല്ലേ? Can I go to the next question now? All right. Question number 36. An analyst is in process of determining what is the current share price and the data given is dividend at the end of the current year. എന്തായിട്ടാ വരിക? D1 ആയിട്ടാണ് വരിക. End of the current year അല്ലേ? So D1 is equal to $1. ഇയർലി ഡിവിഡൻഡ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ്? 5%. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ്? 5% ഗ്രോത്ത്. എക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ റിട്ടേൺ KE എത്രയാ വരുന്നത്? 10% ആണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വരിക? KE ആയിട്ട് വരിക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? So what is the formula? P0 is equal to D1 divided by KE minus T. I will get the answer as $20. This should be the answer, friends. Let us check. Yes. Are you clear with this part, friends? Can I go to the next question? Yes, friends. Can I go to the next part? Question 36 is done. Now let me come to question number 37. By using dividend growth model, estimate the cost of equity for a firm with a stock price of 30. P0 എത്രയാണ്? 30. Dividend at the end of the first year $3. D1 എത്രയാണ്? $3. Growth എത്രയാണ്? 10%. So P0 is equal to D1 divided by KE minus 10%, or in other words, KE will be equal to 3 divided by 30 plus 10%. So I think the answer would be 20%. Allah, 20 ആണോ 11 ആണോ? 20%. It's an easy question, friends. Are you clear with this part now? All right. Can I go to the next question now? Question number 38. Question number 38. Numas Inc. paid a cash dividend to its common shareholders over the past 12 months of $2.2 per share. ഒരു മിനിറ്റ്. ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ഹിസ് കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ദ പാസ്റ്റ് 12 months. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഡിവിഡൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? D0 ആയിട്ടാ വരിക, 2.20. പിന്നെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് 40. And investor is anticipating a growth rate of 6%. Cost of issue will be 5%. Okay, friends, ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
യു ആർ ഹാവിംഗ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ 5%. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ നെറ്റ് P0 40 രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5% കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ബാക്കി എത്രയാ വരിക? $38 ആണ് അവിടെ വരിക. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ നൗ ഇഫ് ഐ what are they asking for? Cost of new common stock issue, KE ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ ദ ഫോർമുല വുഡ് ബി 40 is equal to D1. D1 എത്രയായിരിക്കും? 2.2 plus 6%. 2.332 divided by KE minus 40 അല്ല, സോറി, ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ വരിക 38 ആണ് വരിക. സോ by 38 plus 6. I think your answer should be 12.13%. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Your answer is right. Are you all clear with this part, friends? Please take a minute, go through this. Are you tired? Hats off to all of you. You are still sitting and attending the class. I respect you all. Clear alle? Can I go to the next part now? Question number 39. By using dividend growth model, estimate the cost of equity capital for a firm with a price of $30. Question number 39. Price എത്രയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? $30. Dividend at the end of the fiscal year will be $3. Dividend at the end of the first year, അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ടാണ് വരിക? D1 ആയിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ. And growth rate എത്രയാണ്? 10% ആണ്. Okay. Now, with this data that is provided over here, 33 and growth rate is 10, KE ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. So the formula would be $30 is equal to D1 divided by KE minus 10%. അപ്പോൾ your KE will turn out to be 20%. അത് തന്നെയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Yes, the answer is right. Are you all clear with question number 39, friends? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Can I go to the next question now? Question number 40. All right. Rogers INC operates a chain of restaurants located in Southeast. The company has steadily grown to a present size of 48. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ്. Board of Directors recently approved a large-scale remodeling of the restaurant, and the company is now considering two financing alternatives. Two financing alternative. Okay. ഫണ്ട് വേണം. എത്ര ഫണ്ടാ വേണ്ടേ? അതിന് ഓപ്ഷൻ 1 എന്താണ്? Bond that have 9% effective interest rate would net 19.2 million after flotation cost. ശരി, അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ബോൺസ് എടുക്കാം. ബോൺസിന് വരുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 9% റേറ്റ്സ് ആണ് വരിക. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എത്ര ഫണ്ട് കിട്ടും? $19.2 million. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ 1. Option number 2 will be preferred stock. Okay, that would have a rate of 6%. That would yield $4.8 million after 4%. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ? $4.8 million ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക.
മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് വുഡ് yield $24 million. ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, $24 million ആഫ്റ്റർ 5% ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് 1 ആണ് അല്ലേ, ഇത് മൂന്നും കൂടി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് 1 ആട്ടോ. I'll call it as option 1. Okay, now second alternative would be to consist of public offering bonds that would have a 11% effective rate and would net $48 million. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 ഇവിടെ എന്താ വരിക, 24 പ്ലസ് 19.2 പ്ലസ് 4.8 മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ $48 million ആണ് ഓപ്ഷൻ 1 കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. $48 million കയ്യിൽ കിട്ടും. Everybody clear with this part now? Okay, now can I go to the next part? ശരി, this is question number option 1. Option 2 എന്താ പറയുന്നത്? Okay, consisting of public offering of bonds that would have 11% effective interest rate. Okay, അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം 48% കിട്ടും. Option 2 bond $48 million at 11%. Okay, Roger's current capital structure, which is considered optimal, consists of 40% debt. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എഴുതി വെക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? 40% ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ആണ്. 40% is long term debt. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10% preferred stock, 10% preferred stock, 50% common stock. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കിടക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. നൗ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് $30. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് MPS എത്രയാ വരുന്നത്? $30 ആണ് വരുന്നത്. Alright, and the common stock dividend during the past 12 months. Tell me friends, past 12 months ആണ് എന്താ, D1 ആണോ D0 ആണോ? അത് D0 ആയിട്ടാ വരിക. D0 എത്രയാണ്? $3 കിടക്കുന്നത്. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 6%. പിന്നെ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാ പറഞ്ഞത്? 40% ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ശരി, ടാക്സ് 40%. ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് KE. ശരിയല്ലേ? ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് KE? RF പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻടു RM മൈനസ് RF എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ P0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു D1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ KE മൈനസ് G. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ P0 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ $30 ഇസ് ഈക്വൽ ടു D1 വിൽ ബി 3 plus 6%. ഗ്രോത്തും കൂടി വെക്കണം. 3.18 divided by KE minus 6%. You will get the answer as 16.6%. A. Oof. തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0 $30 അല്ല. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? What is the flotation cost? They have told over here 5% flotation cost ആണ്. അപ്പം $30 ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ ആ $30 അതിന്റെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 30 മൈനസ് 5 അടിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 28.5. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. $17.15 ആണ് വരിക. അതാണോ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ എങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, P0 should always be after the flotation cost. P0 should always be after the flotation cost. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. So we are done with this question also, friends. Are you clear so far?
All right, friends. Can I go to the next question now? Question number 41. A company is in the process of considering various methods of raising additional capital. Extra paisa vana, various method. Current capital structure is 25% debt totaling $5 million. Current capital structure is 25% debt. 25% debt totaling $5 million. പിന്നെ $5 million with a pre-tax cost of 10%. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ 10% ആണ് വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, 25% ഡെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 75% എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? 75% വിൽ ബി ഇക്വിറ്റി. റൈറ്റ്? സോ 75% ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പം വിത്ത് എ കറന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് 10%. ഇപ്പോഴത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ്? 10% ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? 25% ഡെപ്റ്റ് 5 million ആണെങ്കിൽ 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25% അടിച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫണ്ടിങ് എത്ര വരും? $20 million വരും. അതിന്റെ 75% ആണ് ഇവിടെ വരിക. ദാറ്റ് വിൽ ബി $15 million. സോ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് 20, അതിൽ 5 million ഡെപ്റ്റും 15 million എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അതിന്റെ KE ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നൗ. കറന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, മാർജിനൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? 40% ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സോ KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്രയാണ് വരിക? 6 ആണ് വരിക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, കമ്പനീസ് പോളിസി ഇസ് ടു അലൗ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഓഫ് അപ് ടു ഓൺലി 50%. അപ്പം ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ 25-75 ആണ്. ഇതൊരു മാക്സിമം എത്ര മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? മാക്സിമം വാട്ട് ദേ ആർ പെർമിറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൺലി 50-50. Everybody clear with this part? So, താഴെ വായിച്ചു നോക്കാം. Company has 3 following options. Issue of debt at 15 million, pre-tax of 10%. നോക്കി നോക്കാം. Let me write down option 1. $15 million debt. അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഡെപ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്? 5 ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ 5 + 15 എത്രയായിട്ട് മാറും? 20 ആയിട്ട് മാറും. ഇക്വിറ്റി എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? 15 അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെ റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് മാറും? 20 + 15 ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക? 35 ആണ് വരിക. 20/35 അടിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് വരും? 57% വരും. 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 35 അടിച്ചാൽ 42% ഇവിടെ വരും. അപ്പം ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കമ്പനീസ് പോളിസി is to allow a total debt to capital ratio of only up to how much percentage, friends? Only up to 50%. അപ്പം ഇതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് വയലേഷൻ വന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ 1 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ 2, ഓഫർ ഷെയർസ് ടു ദ പബ്ലിക് ടു ജനറേറ്റ് $15 million. അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്ര വരിക? 10% ആണ് വരിക. Which option should the company select? Either option 1 or 2, because both will yield no. ഇത് പറ്റൂല. Option 1 because it has lower WACC. No, option 1 പറ്റൂല. Option 2 because its equity debt ratio is 86%. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ. Are you all clear with this question, friends? Can I go to the next part now? All right. So we are done with this question also. Question number 42. Which of the following, when considered individually, would generally have the effect of increasing the cost of capital? Friends, cost of capital എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിന്റെ ഫോർമുല നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? KE into weight of equity plus
KD into weight of debt plus KP into weight of preference shares. ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ശരിയല്ലേ? All right. Now, what would generally increase? So, പൊതുവെ KE ആണ് കൂടുതലാവുക. ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതും കൂടി എന്തായിട്ട് വരും? ഇതും കൂടി കൂടി വന്നോളും. Everybody clear? The firm reduces its operating leverage. Okay, operating leverage ഇതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് ഇൻക്രീസ്. ടാക്സ് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് കൂടിയാൽ KD കുറയും. അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുക ചെയ്യാം. ഫേം പേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെപ്റ്റ്. ലോൺ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ KD 0 ആയി. അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? KE മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് പ്രശ്നമാണ്. ട്രഷറി ബോണ്ട് yield കൂടിയാൽ RF കൂടും. RF കൂടിയാൽ CAPM കൂടും. വീണ്ടും KE കൂടി വരും. So the answer would be 3 and 4. Are you all clear with this part, friends? Can I go to the next question now? All right, let me go to the next question. Question number 42 is over. Now let us do question number 43. Question number 43. Feels new financing will be in proportion to the market value of its present financing shown below. Long-term debt. Okay, നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. So, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? Particulars. You are having debt. You are having preferred stock. Then you are having common stock. Am I right? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെന്ന് ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ? Book value is 7 million, or that is nothing but 70 lakhs, 10 lakhs, 70 lakhs. Total എത്ര വരുന്നേ? 150 lakhs. ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 46.66%, 46.66%, 6.66%. All right. പിന്നെ താഴെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓക്കെ, the firm's bonds are currently selling at 80% of the par value. ഈ ഡെപ്റ്റിന്റെ പുതിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ 80% ആണ്. So what is 70 lakh into 80%? That will turn out to be 56 lakhs. Okay, generating a current market yield of 9%. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന yield എത്രയാണ്? 9% ആണ്. The corporation tax has a rate of 40%. അപ്പം ടാക്സ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? 40% ആണ് വരുന്നത്. The preferred stock is selling at its par value and pays a 6% dividend. This is being paid at the par value. 6% dividend. Common stock has a market value of $40. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ $40 ആണ്. ആൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ 70 lakhs ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ $2 lakh. ദാറ്റ് ഇസ് $35 ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ്. 2 lakh ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് $40 ആണ്. അപ്പൊ 2 lakh into $40 അടിച്ച് എത്ര വരിക? ഇവിടെ 80 lakhs ആണ് വരിക. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? And it is expected to pay a dividend of 1.2. So D1 divided by KE minus G. ചെയ്താൽ KE കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Can we find out the KE first? $40 is equal to D1 divided by KE minus 10%. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 13% ആണ് എന്ത് കിട്ടുക? ഇവിടെ KE കിട്ടുക. അതേപോലെ ഇതിന്റെ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പം 56 plus 10 plus 80 അടിച്ചാൽ I'll get the total value as 146 lakhs. 38.35%, 6.85%, 54.8%. ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now ഇനി നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം.
ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫീൽഡ്സ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ WACC ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 9 × 60% ആദ്യം ചെയ്യണ്ടേ. 9 പ്രീ ടാക്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 40% ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നില്ലേ. സോ 9 × 0.6 അടിച്ച് എത്ര വരും? 5.4 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എത്ര വരും? 5.4. സോ ദ ഫോർമുല വുഡ് ബി 5.4% into 0.3835 plus 6% into 0.0685 plus 13% into 0.5480. So when you work out like this, what is the answer you get over here? Do I get the answer as 9.6%? So the answer is option number C. Beautiful question, friends. Take 2 minutes, read through it. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ. I'm giving you 1 minute cool off time. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. Yes, friends. Can we go to the next question now? Question number 44. Only 6 more questions to go, friends. Ready, alle? Cheyale. A food processing company expects to purchase 1 lakh bushels of corn. What is this bushels? Google it. What is bushels of corn? ഇതിനാണോ പറയുന്നേ? ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ബൈങ്. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ബുഷൽ ആണോ? കോൺ ബുഷൽ, ഒരു ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ വേർഡ് ബുഷൽസ്. Purchase 1 lakh bushels of corn in 3 months. So 1 lakh bushels of corn in 3 months, and concerned about the potential increase in the price. To hedge against this risk, the company enters into a future contract, friends. Friends, ഈ future contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What do you mean by future contract? ഇന്നൊരു കോൺട്രാക്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, to buy 1 lakh bushels at a price of $5 per bushel. Future contract to buy 1 lakh bushels at a price of $5 per bushel. Everybody clear with this part, which is also the current market price of the corn. Total value of the contract is $5 lakh. 1 lakh into $5 എത്ര വരിക? It will turn out to be $5 lakh. ശരിയല്ലേ? What is the notional amount in this hedging transaction? Friends, ഇവിടെ പറയുന്ന നോഷണൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ $5 lakh ആണല്ലോ.
ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില എത്ര $5 അല്ലേ? അപ്പൊ അത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 lakh ബുഷൽസ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മുടെ നോഷണൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഐഡിയലി പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാ വരികയെന്ന്. ഓക്കെ, ഒന്ന് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. കോൺ ബുഷൽസ് അല്ല, ഷെയർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ലെറ്റ് us ടേക്ക് റിലയൻസ്. നെറ്റ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ, നോക്കാം. മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസിലൂടെ കണ്ടോ NSE BSE. NSEയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. BSEയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് കണ്ടില്ലേ? 28 April. സോ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് എന്റർഡ് ടുഡേ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ്. ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്യൂച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്റെ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മെയ് ജൂൺ 30th ജൂൺ. അപ്പൊ ജൂണിലോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മാറും. താഴെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പേരുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ട്രേഡഡ്. അതേപോലെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഉണ്ടാവും, ലോട്ട് സൈസ് 500 ലോട്ട് സൈസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എടുത്താൽ മിനിമം നമ്മൾ 500 ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ 500 നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് പറയുന്ന പേരാണ് നോഷണൽ എമൗണ്ട്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, can I go to the next question now? Everyone take question number 45. Question number 45. If a corporation stock price experiences increased volatility, what would happen to the value of a call option and a put option? Friends, ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? First one is called as a call option. Second one is called as a put option. A call option is a right to buy. Same way, a put option is what? A put option is a right to sell. Okay? So, ഇവിടെ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ്? If a stock experiences volatility, വില ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, okay, volatility increases, automatically എന്താ സംഭവിക്കുക? റിസ്ക് വിൽ ഇൻക്രീസ്. റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ആണോ പുട്ടാണോ നോക്കൂല. കോൾ ഓപ്ഷന്റെ പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ആവും. അതേപോലെ പുട്ട് ഓപ്ഷന്റെ പ്രൈസും കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരിക. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, both the call and put option would increase in value. The answer is A. Are you clear with question number 45 friends? I should appreciate all of you. 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് ആണ്, ഇപ്പം 12 മണി ആവാനായി, 11:30 ആവാനായി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ റെസ്പെക്ട് യുവർ ഡെഡിക്കേഷൻ, ഐ റെസ്പെക്ട് യുവർ ഡിവോഷൻ. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇതേപോലെ പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പാസ് ആവും. യുവർ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ബി സെക്യൂർഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. Can I go to the next question? Yes friends. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്സ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വാട്സ്ആപ്പ് അയച്ച് പറയണം. ക്ലാസിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ? ദിസ് ഇസ് മൈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ. ഓക്കെ, വേറെ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അത് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീഡ്ബാക്ക്. Can I go to the next question now? Okay. Question number 46. Current market price of Action Pharmaceutical common stock is $34. P0 is equal to $34. 6 months call option has been written on the stock. 6 months call option. So call option എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ബൈ ആണോ റൈറ്റ് ടു സെൽ ആണോ? It is nothing but it is a right to buy. Everybody clear with this part? Option has an exercise price of $40. E1 $40 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have a right to buy at $40. Okay? And the market price is $4. ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ്. ഒരു ഓപ്ഷൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കാതെ വാങ്ങാൻ പറ്റൂല. So now they are telling at the end of 6 months the price will be 42. S1 അതിന് പറയാം. S1 അല്ലെങ്കിൽ P1 എന്ന് പറയും. Or P1 will be equal to 42 ആണോ 45 ആണോ? 42.
What is the intrinsic value of the option on the date it is written? On the date it is written, അന്നത്തെ price എത്രയാണ്? 34 അല്ലേ? So your actual price is $34 ആണ്. Now you have a right to buy at what price? $40. I have a right to buy at $40. പുറത്തു പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ബൈ ഫോർ $34. ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഐ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ അറ്റ് $40. പുറത്തു പോയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ബൈ ഫോർ $34. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബെറ്റർ എന്താണ്? പുറത്തു പോയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ പോരെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കുക? മൈ ആക്ഷൻ വിൽ ബി ലാപ്സ്. ഞാൻ ലാപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഓപ്ഷന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക? അതിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് മാറും ഫ്രണ്ട്സ്. Are you all clear with this part now? If you're clear, can you please put a thumbs up in the chat box? Zero. Okay, can I go to the next question? Question number 47. Mega power. Friends, I think ഈ ഒരു question ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹാവൻ ഡൺ ദിസ്. ഇതിൽ എന്തോ ഒരു എറർ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് അവർ ടൈം ഓൺ ദിസ്. ലെറ്റ്സ് കീപ് ദിസ് പെൻഡിങ്. Can I go to 48? We had done 2 questions earlier anyways. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7 വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് പെൻഡിങ്. നമുക്ക് ടൈം കിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് അവർ ടൈം ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. Newman product has received proposal from several banks to establish a log box system. അപ്പം ഒരു കമ്പനിക്ക് ലോഗ് ബോക്സ് സിസ്റ്റം വേണം ടു സ്പീഡ് അപ്പ് റെസിപ്റ്റ്സ്. Newman receives an average of 700 checks per day. 700 checks per day. Everybody clear? Okay. Now, per day, averaging $1,800 each. So friends, നമുക്ക് ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് എത്രയാണ്? 7% ആണ്. Cost of fund 7%. Assuming that all the proposals will produce equivalent processing results using a 360-day year. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്ത് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട്? 360 days ആണ്. Which one of the following proposal is optimum? നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു ഡേയിൽ 700 ചെക്ക് ഉണ്ട് ഇൻടു $1,800 വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് 12,60,000 പെർ ഡേ. ഇൻടു 360 ഡേയ്സ് അടിച്ചാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആവും. ഇൻ മില്യൺസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ $453.60 million ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് 7% ആണ്. ഇവർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റിസിപ്റ്റ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us do it one by one. ഓപ്ഷൻ 1 എന്താണ്? ഫ്ലാറ്റ് ഫീ 1,25,000 എഴുതി വെക്കാം. ഓപ്ഷൻ 1 flat fee $1,25,000. Option 1. Compensating balance of 17,50,000. So friends, അതെന്താ നോക്കി നോക്കാം. We'll check that part. A fee of 0.03% of the amount collected. Option 3 എന്താണ്? 0.03% of amount of 453.6 million. അത് എത്ര വരിക? 1,36,080 ആണ് വരിക. ഓപ്ഷൻ 3. ഓപ്ഷൻ 4 കൂടി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ 4 വിൽ ബി $0.5 പെർ ചെക്ക്. അപ്പം $0.5 700 ചെക്ക് പെർ ഡേ ഇൻടു 360 അടിച്ചാൽ 1,26,000 ആണ് വരിക. സോ $0.5 ഇൻടു 700 ചെക്സ് ഇൻടു 360 ഡേയ്സ് വിൽ ബി $1,26,000. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ 2 ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. A compensating balance of 17,50,000. The meaning much. Let me just read through the answer to understand that. Compensating balance of 17,50,000 ആണെങ്കിൽ Newman will lose 17,50,000 into 7%.
അപ്പൊ അവർ ബാലൻസ് എപ്പോഴും 17,50,000 വെക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ 17,50,000 മുകളിൽ അവർക്ക് 7% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഒരു കൊല്ലത്തോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു $1,22,500 ആണ് വരിക. സോ ബാക്കി എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വെച്ച് കിട്ടും. മിനിമം ബാലൻസ് അവിടെ ഇത്ര ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെക്കും. സോ ഇതല്ലേ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻ. That is why this is the answer. Are you all clear with this part, friends? If you are clear, please put a thumbs up in the chat box. All right. So we are done with question number 47 also. 3 more questions to go, friends. Shall I go to the next question now? Question number 48 കഴിഞ്ഞു. This is question number 49. Question is 48. Question 49. Garner Products is considered a new accounts payable and cash disbursement process which is projected to add 3 days to the disbursement schedule without having significant negative effects in the supplier relationship. So, payment can be delayed by how many days, friends? Payment can be delayed by 3 days. Everybody clear? Point number B. Without having significant negative effect on the supplier. Daily cash outflows average $15 lakh. Daily cash outflow is equal to how many dollar? $15 lakh. Okay. Garner is in a short-term borrowing position for 8 months. Short-term borrowing for 8 months. Next part. What is the next part? And investment position for 4 months. ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒരിക്കലും തെറ്റൂല, ഫ്രണ്ട്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ. ഫോർ 8 months and investment for 4 months. On an annual basis, banks lending rates are expected to be 7%. അപ്പോൾ 8 months അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് 7 ആണ്. ബാക്കി 4 months കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 4% ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. What is the maximum annual expense that Garner could incur for this new process and still break even? അപ്പോൾ what is the maximum expense that Garner could incur for this new process and still break even significantly? Friends, ഇവർക്ക് ഡെയിലി വരുന്ന പേയ്മെന്റ് 15 lakh ആണ്. ഇൻടു 3 days ചെയ്താൽ ഇവർക്ക് 45 lakhന്റെ പേയ്മെന്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഡിലേ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരുന്ന സേവിങ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 8 മാസങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് 7% സേവ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ 4 മാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 4% സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 45 lakh into 7% into 8/12 അടിച്ചാൽ here you will get the number as $210,000. അതേപോലെ 45 lakh into 4% അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ into 4/12 അടിച്ചാൽ here you are going to end up paying $60,000. രണ്ടും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണ്? $270,000 ആണ് പെർ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ. Are you clear with this part now, friends? Can you please put a thumbs up in the chat box? ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ട്ടോ. Last question to go, friends. Hats off to all of you. I hope the class was comfortable, friends. ഇതേപോലെ അടുത്ത ആഴ്ച സെക്ഷൻ സി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ സി 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുകയാണെങ്കിലും 50 ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ലെങ്തി ആണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പം 50 കവർ ആവണമെന്നില്ല. ബാലൻസ് എന്റെ അടുത്ത വീക്ക് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. വീക്ക്ലി വിൽ ഡു ദിസ് ലൈറ്റ് ഫുൾ സെഷൻ 8 to 12 വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ സി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഇ ആണ് ചെയ്യുക. പ്രോബ്ലം ഡ്രിവൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചെയ്യുക. ഡി ആൻഡ് എഫ് തിയറി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ തിയറി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കവർ ആയിട്ട് വന്നോളൂ.
പിന്നെ ഒരു 5 days ഓഫ്ലൈൻ ക്രാഷ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, കോഴിക്കോട് എക്സ്പെർട്ട് ഗ്യാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് 50 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൾറെഡി 25 ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് 5 ദിവസം വരുന്ന 9:30 to 5:30 വരെ വരുന്ന ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് അവിടെ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. All right, can I go to the next part now? Okay. So 49 is done. Question number 50, the last question. Dexter product receives 25,000 worth of merchandise from its major supplier. Of merchandise, okay, from its major supplier on 15th and 30th of each month. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ 2 ഓർഡർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ഓർഡർ വരിക? ടോട്ടൽ 12 months into 2 order per month അടിച്ചാൽ do you get the total as 24 orders? Am I right? The goods are sold on terms of 1/15 net 45. Friends, what do you mean by this word 1/15 net 45? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ കേസിൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് 45 ഡേയ്സിലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് തന്നാൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ 1% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓർ നോർമൽ ക്രെഡിറ്റ് പീരിയഡ് ഇസ് 45 days, but any payment within 15 days will have 1% cash discount. എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Is everybody clear with this concept? All right, let me go to the next part. Dexter has been paying on the net due date and foregoing the discount. അപ്പോൾ 45 ഡേയ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർഗോ ചെയ്യാണ്. A local bank offered Dexter a loan at an interest rate of 10%. ഇപ്പോൾ ലോൺ 10ൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ പൈസ കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1% അവിടെ ലാഭിക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. Now, what will happen is 10%. What will be the net annual savings to Dexter if it borrows from the bank and utilizes the fund to take 365 days ആണ് 1 ഇയറിൽ വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 365 days. So friends, now what is happening is ഈ $25,000 മുകളിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണ്? 1% ആണ്. That is equal to $250 ആണ് per order. ഇങ്ങനെ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്? 24 orders ആണ് ഒരു കൊല്ലത്ത് വരിക. So what is 250 into 24? They are going to save around $6,000. പക്ഷേ ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ he will have to take a loan from the bank. Am I right? Loan എടുക്കുമ്പോൾ what they have told over here is that loan will be having a rate of how much percentage, friends? It will have a rate of 10%. പക്ഷേ 10% rate of interest വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ $250 ലാഭിക്കൂലേ? ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ ഇവർ എത്ര ലോൺ എടുത്താൽ മാത്രം മതി? $24,750 ലോൺ എടുത്താൽ മാത്രം മതി. At the rate of how much percentage? 10%. So that will turn out to be, that is for 1 month. 30 ഡേയ്സിനാണ് എടുക്കേണ്ടി വരിക. ഒരു മാസത്തിലല്ലേ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 24,750 into 10% into 30/365 അടിച്ചാൽ you are going to save $203 per month. Everybody clear? Okay, $203 per month. Per month നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $25,000 മുകളിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1% ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു $250 ആണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേവ് $46.59 per order. അങ്ങനെ എത്ര ഓർഡർ ഉണ്ട്? 24 ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി സേവിങ് $1,118. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. സോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? $250 ആണ് കിട്ടുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കൊടുക്കണം? $203 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ലാഭം എത്ര വരുന്നത്? $46 ലാഭം വരുന്നു ഇൻടു 24 ഓർഡേഴ്സ്.
Is everybody clear with this part, friends? Please write down and clear it off. Thank you so much, Nadira. Thank you so much for your support. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ. ഇതേപോലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ എം എ ടീച്ചർ ബൈ ഹാർട്ട്. എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 100% കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് റിസൾട്ട്സും കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ വിൻ വിൻ എഗ്രിമെന്റ്. നിങ്ങളും വിജയിക്കണം, നമ്മളും വിജയിക്കണം. സോ ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വിജയിക്കുക? നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഓൺലി റിക്വസ്റ്റ്. വെൻ യു ക്ലിയർ യുവർ എക്സാം പ്ലീസ് ഇന്റിമേറ്റ് മീ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ? Yes, friends. I hope you are all clear with this part now. So we are done with section B, Super 50, friends. Thank you so much for attending till the end. I respect your dedication. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ആയില്ലേ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ റിവിഷനും കിട്ടിയല്ലോ. കോൺസെപ്റ്റും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്ഷൻ സിയുടെ മുകളിലിരിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, thank you so much. Have a nice time ahead. Take care. I hope to see you next week and also for the 5 days face-to-face marathon at Calicut. If you are from Calicut, please come and attend that session. Thank you so much. Have a nice time. Take care. Good night, everyone. Thank you.